Hello. Hello, you should have been assigned to the French room. We will test you there. Yes, I can hear you. Okay. Yes, if you open your chat box, you will see a message there. Yes, I can hear you. Welcome everybody to Crear, Resisting, a festival for feminist movements. We are delighted to have you participate in this event. I'm just going to take a minute to explain the various ways in which you can access this festival. We have interpretation available in a number of languages. Look at the bottom right-hand side of your screen. You will see an icon of a globe. Click on the icon and select the language that you would like to receive interpretation in. If you would like to hear only the interpreted language, click Mute Original Audio. A reminder that you would need to unmute original audio once you no longer need interpretation. We also have closed captioning available in English. To access this, look to the bottom right-hand side of your screen, just ahead of the globe icon, and click Live Transcript. Then click Show Subtitle. To view the full transcript, click on View Full Transcript. To change the size of the text, click Subtitle Settings and change to large. If you would like to change your name after entering the meeting, click on the Participants button at the top of the Zoom window. Next, hover your mouse over your name in the participants list on the right side of the Zoom window. It will bring up an option to rename yourself. Enter the name you'd like to appear in the Zoom meeting and click on OK. You're welcome to share your thoughts, comments about this festival using the hashtag #FeministFestival. Please tag AWID if you can. Thank you and welcome once again.
Hello. My name is Margarita Salas. They call me Maggie. I am the Communications and Tactics Strategist for AWID, and I am very happy about welcoming you to this plenary in our Crear, Resistir, Transform Festival. This plenary session is called Organizing to Win. And it's a conversation where we dive into building movements, cross-movement collaboration. What are some of the key turning points that have made us possible to do the powerful feminist transformation that these women have done? We will explore how we can create mutual aid networks and how can we do effective organizing and campaigning. One of the things we were saying is let's be careful with each other so we can be dangerous together. I have a great panel with me today. I have Nazik Abylgaziva from Kyrgyzstan, who is an LGBT activist, a feminist, previously a professional athlete, trainer and instructor of rugby and soccer, representing the LGBT organization Labris, Feminist Movement 8365, and the Women's Network of Key Communities of Kyrgyzstan. Welcome, Nazik. I also have with us Amaranta Gomez Regalado. Amaranta Gomez Regalado is Mushe, a Zapotec from the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca. She's an activist and social anthropologist for over 20 years at local, regional, and international level in areas of health, work, sexuality, human rights, and cultural promotion, a member of the International Working Group for the Prevention of HIV/AIDS in Indigenous Communities, and the former co-director of the International Fund for Trans People, current Citizen Assembly member of the National Council to Prevent and Eliminate Discrimination, and co-secretary of the Mexican LGBTI+ Coalition, also Citizen Assembly member of the Semillas Fund for Better Economic Access to Women, and a professor of the title of Indigenous Experts at the Carlos III University of Madrid, Spain. Welcome, welcome, Amaranta. We also have with us Cindy Weisner. Cindy Weisner is a 30-year veteran of the social justice movement in the US and internationally is the executive director of the Grassroots Global Justice Alliance, GGJ, and Grassroots Global Justice Action Fund, GGJAF. She helped co-found the Climate Justice Alliance and has been active in many movement-building initiatives, including the World March of Women, the Social Movement Assemblies, the International Council of the World Social Forum, the US Social Forum, the People's Bailout. Currently, it takes roots the Rising Majority and Green New Deal Network. Cindy is a lesbian of Salvadorian, Colombian, and German descent and a grassroots feminist international, a movement strategist, and lives in Durham, North Carolina. And finally, we have Lucineia Freitas from Brazil. Lucineia Miranda de Freitas is an activist with the Brazilian landless rural workers movement, Movimento Sem Terra, where she works in the gender sector to mobilize and organize women in these areas. Welcome, welcome. It's wonderful to have such a great panel of social justice fighters with us here today. And we're going to have a conversation about some of the experiences these incredible women have had in organizing. So Nazik, tell us how you managed to create a network that includes such different groups of women with different priorities, the Women's Key Communities Network of Kyrgyzstan that joins LBT women, HIV positive women, women using drugs, sex workers. What were some of the key decisions that allowed you to achieve this? Спасибо за возможность участия. Да, наверное, скажу, что если хронологически, с 2015 года Лабрис, ЛГБТ-организация в Кыргызстане, одна из первых, мы участвовали в написании альтернативного отчета в коалицию, комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин СИДО. И тогда было как бы такое очень интуитивное, лидерское, наверное, решение всех представителей ключевых групп женщин, как работницы, женщин с ВИЧ-статусом,
лесбиянки, бисексуальные женщины, трансгендерные женщины и наркопотребительницы объединиться и написать свой альтернативный отчет, потому что до этого были проблемы, когда страна отчитывалась, Кыргызстан, и перед комитетом, и мы как бы высказывали нашу позицию и хотели описать истинную, наверное, ситуацию в отношении всех ключевых групп. Мы столкнулись с тем, что как бы нам сказали, сейчас не время говорить о вас, нужно говорить о женщинах в регионах и о детях. И таким образом мы поняли, что, наверное, пока мы сами начнем, сами представители сообщества и лидерки групп не начнут говорить, наверное, так мы не дождемся нашего того какого-то времени, да, момента. И мы написали отчет от 3 групп, и это участвовали Лабрис, ЛГБТ-организация, ТАИС+, секс-работники, сеть Шихаим, и также Ассоциация сети снижения вреда, где женщины-наркопотребительницы. Но также очень много проблем, думаю, что это у всех такие проблемы, мы понимаем, что, наверное, нужно что-то менять, и при поддержке Евразийской женской сети, то есть мы очень долго с моей коллежанкой Аллой Бессонова, которая очень активно говорит о наркофеминизме, о женщинах-потребительницах, о всех проблемах, которые есть в Кыргызстане, несмотря на то, что, опять-таки, мы как не приветствуется вообще, в принципе, в фэм-движении, наверное, интерсекциональный какой-то подход, и понятно, что разные, наверное, взгляды какие-то, разные инструменты. И мы думали, что, наверное, нам нужно объединиться, наверное, уже как какую-то более конкретную группу, как инициативу, даже про сеть мы не думали, чтобы мы могли не просто раз в год или там только по каким-то причинам объединяться, а чтобы это было на системном уровне, и у нас было больше времени и пространства говорить и взаимодействовать друг с другом, а не однособытийно. И таким образом при поддержке Евразийской женской сети в 2019 году мы зарегистрировали женскую сеть ключевых сообществ. Я и Алла, мы соучредительницы, и куда вошли также секс-работницы, люди, живущие с ВИЧ. Это вот 4-5 организаций. Мы очень молодая сеть, но мы уже, то есть как бы провели в Кыргызстане летом этого же года первую феминистскую школу, регион ВЕЦа, Восточная Европа, Центральная Азия, и которая очень, да, вызвала много позитивных откликов по самой организации, наверное, и по содержанию. И будет, кстати, 2-я школа, наверное, в Армении. То есть мы понимаем, что пока мы сами не будем объединяться и, наверное, какие-то усилия, наверное, прикладывать, то мы не можем добиться и достичь каких-то результатов при поддержке якобы и такой солидарности в кавычках от других мейнстримных гендерных движений, как мы называем это в Кыргызстане, которые все-таки исключают ключевые группы женщин. И сейчас, да, вот это наше, как мы достигли, это только через, наверное, встречи, индивидуальные разговоры, можно так сказать, такие разговоры на кухне, за чаем, о том, что нам нужна солидарность. Даже внутри ключевых групп наблюдалось буквально 3 года назад неприятие вообще понимания феминизма и насколько женщины могут разнообразны, и вопросы гендера и сексуальной ориентации тем более очень было чуждо, непонятно, неизвестно, и, наверное, даже мы с Аллой лично вдвоем столкнулись с таким неприятием глобальной нашей кыргызстанской сети, откуда нам пришлось идти. И вот, наверное, важный момент. Важно не держаться за что-то старое и якобы стабильное. Нужно отрезать и уходить дальше и двигать, находить в себе силы, наверное, и вот начинать новые пути, искать новые пути, новые движения, несмотря на то, что, наверное, меньше как будто бы сил и меньше опыта, как нам говорят, что вы менее опытны, вы только вот начинаете, а мы больше знаем. Поэтому тут, наверное, про солидарность, про сестринскую поддержку и, наверное, про разговоры, про информацию о разнообразии и как могут и гендер, и сексуальная ориентация, и наркопотребление, и секс-работа, это все, понятно, пересекается, но и общие проблемы, но тут, наверное,
важно про то, как мы можем взаимодействовать вместе внутри организации, между отдельными лидерками, активистками, которые имеют очень большой, огромный опыт. Вот, наверное, вот про это. И хотелось бы сказать, что уже женская сеть ключевых сообществ, мы получили 2 гранта и поднимаем очень важные вопросы про ментальное здоровье активисток, фэм-активисток, ЛБК-активисток. Это очень сейчас актуально для нас. Про сестринство, про то, как даже внутри фэм-движения в Кыргызстане идет разделение, неприятие, наверное. Это уже, наверное, будет другой, да, вопрос. Но вот про то, как мы достигли, это, наверное, про личную поддержку. Вот про эту личную поддержку и про умение праздновать мелкие победы. То есть глобальные победы — это очень хорошо. Когда мы на уровне государства меняем что-то, мы пишем альтернативные отчеты, и даже мы получили рекомендации, и, конечно же, Лабрис. Мы сами были активно участниками взаимодействия, коллаборации с Министерством здравоохранения, с другими министерствами в Кыргызстане, и разработали руководство по социально-психологической помощи гендерно неконформным трансперсонам, который был подписан официально в 2018 году, и мы его внедряли, то есть официально транслюди могли менять гендерный маркер. Но сейчас, конечно, опять политика все у нас меняет, новые уголовные кодексы. То есть постоянно, вот тут важно отметить, что праздновать победу — это классно, но, наверное, достижение результата — это только как один маленький результат. Его нужно и дальше двигать, и строить планы дальнейшие, как удержать этот результат, потому что достигнутый результат, он завтра может быть уже и не результатом, а наоборот даже огромным препятствием. И важно быть постоянно на контакте, на сотрудничестве, на взаимодействии и слышать друг друга. Вот на моем личном опыте я знаю положение, ситуацию о всех ключевых группах женщин, потому что я участвую в исследованиях, да, и то есть важно, когда мы еще говорим не только за свою группу, я помимо на международных площадках говорю не только про ЛБК, позицию и ситуацию в Кыргызстане, но также говорю о женщинах-наркопотребительницах, о секс-работницах и о ВИЧ-позитивных женщинах. Мне кажется, очень важно в достижении результата тоже быть этим рупором, наверное, говорить, не забывать про другие ключевые группы, ну вот если в нашем контексте, про других сестер, у которых нет возможности быть на международных площадках и вещать. Мне кажется, это очень важно было, наверное, нашим результатом в объединении, и то, что мы друг друга поддерживаем. И у нас была такая условная договоренность, что если мы рассказываем о ситуации или о проблемах, о вызовах, или какая нам необходима помощь и поддержка, то мы говорим не просто за свою группу, а говорим о всей, наверное, женской сети и за все ключевые группы женщин, и конкретно, может быть, даже за организации, которые находятся в каком-то положении, и, не знаю, ну, потому что у нас политическая ситуация очень сейчас плачевная, можно так сказать, и нам приходится иногда очень много ресурсов направлять на именно удержание какой-то своей уже достигнутой позиции. И тут, наверное, еще важно, в чем суть нашего объединения, что мы четко знаем, чего мы хотим, распределяем сферы зон, кто что умеет. То есть это облегчает заменять друг друга, наверное, поддерживать. Очень много говорю слова поддержки, потому что, наверное, это очень тут в голове, и это очень важно. Без поддержки, каким бы мы ни были экспертками, и через свой личный опыт, но поддержка важна, и не хочется о плохом, но очень много моих сестер выгорели за последние 2 года, это в связи с гонениями, угрозами, тем самым и пандемия, конечно же. То есть, когда очень много барьеров и противников, и нет никакой поддержки и, наверное, ресурсов других дополнительных, то невозможно делать активизм и невозможно выстраивать, наверное, объединяться. Вот, я все. Спасибо. Thank you so much, Nazik. Very, very strong words. It's not time.
to talk about you. That's what they tell us a lot of times. This is not your time yet, but you very powerfully organized, came together to be able to get your results, paid attention to the small wins, and created this network of support and maintaining, you know, the momentum for the achievements. Very, very important, the role of support that you highlight. Activism alone leads to a burnout, and that's very important to keep in mind. Amaranta, I'm sure that this discourse of "it's not time to talk about you yet" resonates strongly for the work that you did. Tell us how you managed to put together, to create an international trans fund. What made possible creating an international trans fund? Ya, muchas gracias por la invitación. De verdad que, bueno, aunque he madrugado esta mañana, pero estoy encantada de poder estar con ustedes. Sí, creo que lo que ha dicho Nazik es muy importante, porque justo solo las comunidades pueden proponer achicar las brechas de oportunidades, ¿no?, que necesitan nuestras comunidades. Yo quiero hablarles que en el 2013 algo pasó después del 2000, que muchos movimientos despertamos, redireccionamos muchas cosas. En el 2013 nos dimos cuenta a través de un estudio que se hizo a nivel global por el Servicio Judío Americano Mundial y la Global Action for Trans Equality. Ambos hicieron un estudio en el 2013 a nivel global sobre la filantropía que estaba destinado, o los recursos que estaban destinados para los movimientos trans alrededor del mundo. Y se dieron cuenta que uno de los resultados que dio este estudio fue que más del 50% de agrupaciones trans estaban operando con un presupuesto anual de menos de $10,000. Y eso era muy complicado, pensar cómo los movimientos trans pudiesen de alguna manera fortalecerse con pocos recursos. Casi 2/3 del total informaron no tener recursos, y organizaciones con liderazgos trans se encontraban incluso en menos posibilidades aún de recibir fondos de financiadoras a nivel global. Y pues ante esta situación, un grupo de activistas a nivel global, ¿no?, nos organizamos y empezamos a hablar sobre cómo crear un fondo que propusiera achicar las brechas del acceso. Generalmente, las comunidades trans en el mundo llegamos tarde, o los estados, gobiernos llegan tarde para acceder a la justicia, a la educación, a la salud, al trabajo. Y este Fondo Internacional Trans justamente se ha pensado para poder plantear la posibilidad de generar una oportunidad para las propias comunidades. Tuvimos varias reuniones previas para poder crear. Tuvimos un consenso que se llama un consenso de Estambul, en donde estos datos pues, nos obligaban a llamar a diferentes liderazgos a nivel global. Estábamos pensando en una instancia que pudiese financiar, pero de manera colaborativa, para ayudar a subsanar estas carencias en materia de financiamientos. Pensábamos también en la donación participativa, en donde no solamente los donantes pudiesen darnos el dinero y después darles un informe de medio camino y un informe final, no, sino que también fueran parte de una mesa que tomara decisiones de una junta de gobierno, donde acompañaran diferentes procesos y que no nada más nos dieran el dinero y ahí después informarles qué pasaría. También empezamos a crear una serie de valores y principios por las que deberíamos de transitar y poder regirnos, para que tanto donantes como activistas que integráramos pudiéramos tener reglas del juego para poder apoyar a las comunidades trans. También asumimos que debería de ser un fondo muy audaz, asumiendo riesgos, cálculos, rompiendo barreras, adoptando iniciativas inspiradoras alrededor del mundo. Una oportunidad que vimos
era poder financiar lo más posible, porque las necesidades dentro de las comunidades trans pues son muchas y muy amplias y muy diversas en diferentes partes del mundo. Y por lo tanto, bueno, pues creamos un trabajo muy conjunto y muy valorado y respetado de alguna manera entre la propia comunidad como primera instancia. Y por supuesto un eje transversal que tuvimos es la autodeterminación como un valor central para el Fondo Trans. Y entonces este fondo viene a ser parte de un proceso y de este mapa, este mapa de la filantropía internacional, pero desde una visión transfeminista. Y dentro de estos valores, una de las cosas que teníamos o que nos fuimos construyendo es que teníamos que entender que las propuestas, las vivencias, las experiencias que vendrían desde las aplicaciones que cada una de las personas trans o agrupaciones, más bien agrupaciones trans, que pudieran postular, pues que vienen de múltiples lugares, historias, experiencias, políticas e identidades, la diversidad de movimientos en diferentes partes, tanto Asia, Europa, el Pacífico, América Latina, donde teníamos que valorar la autonomía corporal, las múltiples identidades de género, no solamente desde lo trans, sino más bien esas otras que no se mencionan como las mushes, las irras en la India, los fafafine en la Polinesia, los two-spirit en Canadá, omeguits en Panamá. Y entonces hablábamos también de que teníamos que considerar la orientación sexual, la raza, la etnia, la geografía, la edad, las discapacidades, la clase social. Eso era un mapa muy importante para poder valorar y crear, y era necesario llegar a esta profundidad para poder pensar cuánto queríamos achicar la brecha de oportunidad para acceder a estos fondos. Y por lo tanto se creó una misión que hasta hoy en día está vigente. Llevan 8 años la organización. Yo, junto con un colega, David Messen de Estados Unidos, y yo, fuimos los primeros copresidentes de este fondo, y juntos y junto con otros colegas creamos la misión. La misión del fondo es crear recursos sostenibles para los movimientos sólidos y acción colectiva liderados por personas trans, y para hacer frente, idealmente eliminar deficiencias de financiación que afecten a los grupos trans en el mundo. Hoy en día, estoy a 7 minutos ya de lo que tenía, sí, voy cerrando. Hoy en día han cumplido 8 ciclos de financiamiento alrededor del mundo. Tal vez en esta segunda oportunidad que yo tenga, quiero hablar sobre los desafíos que hemos tenido, los desafíos que ha implicado también esta competición de alguna manera por los recursos a nivel global, y que es un tema necesario, Maggie. Es un tema crucial, porque como decía mi colega anterior, los recursos son importantes, tal vez no fundamentales, pero son importantes para incentivar y lograr los objetivos que los diferentes movimientos trans y transfeministas queremos hacer para el cambio social y la justicia social. Thank you so much, Amaranta. The depth of the knowledge that was necessary to create a fund that could actually answer to all of that diversity makes us think a lot about the role of knowledge of the movement and political formation on the ground. And it ties into what Cindy was telling us before. Cindy, you created an international feminist organizing school, and you've spoken. Can you tell us a little bit about the role it's playing in creating political grounding, and what are some of the key elements that made it possible to create this international feminist organizing school? First of all, greetings to everybody, and thank you so much to AWID to having this conversation about organizing to win, right? And doing that from a creative, resistant, rebellious, transformative vision. So just really honored to be in this dialogue with my compas, my compañerex here. And so
So I'm in the United States, and I am part of an organization, a national alliance that's called Grassroots Global Justice Alliance. And we see ourselves as a movement building alliance that does work at the intersection against militarism, against the climate crisis, and against patriarchy, white supremacy, and capitalism and imperialism, right? And we talk about our work as really thinking about the intersections of all of those issues in our daily lives, right? The organizations that we are representing are base building organizations. They're multi-sectoral, multiracial, intergenerational, mixed gendered. And I think that what's important is that we come from a very deep history of environmental justice organizing, racial justice organizing, economic justice organizing here, and what we call in the United States frontline communities, right? First hit and worst hit by a lot of these systems of oppression. And it's no coincidence that majority of the people and leaders at the grassroots are women, are gender nonconforming people, are people of color, what we call people of color here in the United States. And in a lot of ways, we are very strong in our racial justice, economic justice vision, but not always very strong on our gender justice articulation. And I think what we saw was that there was a deep hunger for us to really begin to understand from a feminist point of view. One was reclaiming feminism at the grassroots, because there's been a historical alienation to a more bourgeois or white feminist model, or an academic model, to be honest, and going back and tracing our radical feminist roots within communities of color, not only in the United States, but globally. And I think that we see ourselves as a part of really reclaiming that grassroots feminism and almost thinking about almost like a fourth wave of feminism, right? That really builds on Black feminism, on queer feminism, on trans feminism, pro-worker, pro-campesina, pro-environment, that actually deals with some of the historical fissures that I think Nazik speaks of, right? Around sex work and working class women, and issues of not only seeing it as from a Western sort of point of view, but actually thinking about it in a very dramatically different context. And so our members were like, we need feminist education. In order to reclaim our history and visibilize that there has been feminist all along, and it's not just been white feminist or middle class or bourgeois feminist, we need to reclaim our history. And that began the idea of a feminist organizing school. And part of that feminist organizing school was to do that deep dive on what the systems of oppression and understanding the issues from a meta point of view, but then being able to connect it to our daily life, right? When our fight against displacement, in our fight against toxic dumping in our communities, in our fight against police brutality, in our fights for justice, for Medicare for all, and how are we connecting the protagonism of women and working class women, women of color, trans women, gender nonconforming people, really at the center of what those fights were. And so part of the school began this idea, and we started it very locally, right? We started it very locally. And then we had this idea of what it meant, because our organization, our alliance, builds with social movements from around the world, with La Via Campesina, the World March of Women, Friends of the Earth. We have different relationships, and we've done this work because we really believe that in order to win, right, we must come together, right? We can't do it alone, and we can't just do it in the US context, and we need actually a global movement to change and undermine the systems of oppression of capitalism, patriarchy, white supremacy and imperialism, and homophobia and transphobia. And part of that is that we began to imagine and radically imagine was, how do we create a space where we learn from our social movement allies
and we actually exchange, because there's some folks that are actually doing things around the world that are very advanced in terms of not only theory, but more importantly, practice, right? And praxis. And how is it that we utilize this space to actually do political training, strategic training, but also exposure, right? Exposure to our own history, our own radical history. And part of that is that we began, and we had this bold idea, and we named it actually the Berta Cáceres Feminist Organizing School in honor of our sister Berta, who many of you know was murdered in Honduras for being a land defender, for being a revolutionary, for being an indigenous woman that was a social movement leader, and that really connected the fight for indigenous peoples in the context of a broader struggle. And I think that for us, she really embodies the kind of feminism that we're talking about, right? And so part of the Berta Cáceres International Feminist Organizing School was launched. It was supposed to be in person in Kenya, and obviously the pandemic challenged that, but we were able to really think about not only how we did the curriculum development and the mechanism in a very interesting way, combating very front and center the digital divide globally, the class and differences and distinctions around people even having access to something like Zoom, being able to have Wi-Fi, have consistent connection, and what it meant to actually slow down and build up our own capacity, like people not familiar how to use like all these systems, right? All the technology, and really using it as an opportunity to learn, even bringing in sisters from Cuba. In the United States, there's a blockade against Cuba, and us figuring out how to use Jitsi through Brazil, the sisters in Brazil, to them bringing them, and we're like, yeah, we circumvented the blockade to have our Cuban sisters participate in the school. And so part of that, all of that to say, was that we thought that it was important, the process of how we created curriculum to address a global sort of group of women, right, and gender non-conforming people. And part of that was really important to say there wasn't what in this moment was new kind of articulations, right? New articulations in the 21st century, in the middle of almost like, in the 20 years into the 21st century. What are we learning? What is the new conjuncture, right? What is the new articulation that's coming from movements? What is the way in which our movements, our feminist movements, need to be challenged, right? As Nazik said, or as Amaranta says, it's like a way in which we see and reclaim our space in there, but also begin to talk about our political protagonism, right? What is the new political protagonism of indigenous people, Black folks, trans people, young people, and we see in motion, right? Women fighting for abortion, like in the millions, fighting against authoritarianism, right? And as we saw the threat of sort of this growing sort of authoritarian movement, it's like we saw more than ever the need to be able to then say, well, what is it that we're fighting for? And utilizing the school to begin to talk about a feminist economy, and introducing the concept that a feminist economy as an alternative to the current dominant exploitative system of death, and being able to say, you know what, we need to be able to, those of us who've been like in the Via Campesina, trying to talk about food agroecology, folks who have been talking about the indigenous people, talking about buen vivir, right? Folks talking about the defense of the commons, people talking about, some folks talking about socialism for the 21st century. And those of us in the United States talking about a just transition, right? That we need a just transition from an extractive, exploitative economy to a new economy that's regenerative, that's feminist, that's anti-racist. And using this school as a process to then be able to articulate, well, it's not just political education for your own sake, for you to be smarter, that's great, but it's political education and training to build a political project that begins to say we need an alternative
And we need to be able to build it up at scale. And we need to also do it in a way that's like networked and communicating with each other. So then the compañeras in Mexico, or the compañeras in Kyrgyzstan, or the compañeras in Kenya, being able to exchange, well, what are our attempts? What are our ways in which we're actually trying to practice this feminist economy from the micro scale to the meta scale? And then how do we begin to share those deep lessons and the failures? And I think that's really important. We need to be able to talk about our experiments and the failures that we face, because out of those lessons we share. In different contexts, we learn this. One size does not fit all. Like, we cannot, but there's frameworks, there's principles, there's values, there's approaches that we can be sharing with each other that I think is so deeply needed. And I think that part of what was interesting is that we were able to utilize technology, right? Such a divide in many ways, but also such an opportunity to come together for 6 hours a week. And it was a lot. It was 6 hours a week for 8 weeks, and be able to deepen these levels of co-learning and co-sharing, and being able to think about, like, well, where do we want to head, and how to be able to build our own capacity to be able to understand the new challenges, I think, that we're facing. And I think that's the last thing I'll say is that we're in very complex times, and the strategies that we're needing to utilize at this moment, it's very, dangerous times too. And part of it is like, what are the strategies that we're needing to upgrade with each other to fight what we're up against? And I think that that's one of the things that I feel like, for me, when we talk about trying to organize to win, it's like, how do we sort of sharpen each other in this moment and prepare ourselves so to not feel like individually like the burnout or the burden, but the collective power and the momentum that I think that we have with each other about being able to say, well, we have an alternative, and we think we need to be able to win people over to our view of humanity and the planet and for ourselves. So I'll stop there. Awesome. Thank you. Very, very inspiring. This understanding the meta and connecting with the communities and connecting that global theoretical knowledge with what's happening on the ground. And this, of course, Lucineia reminds me a lot of the Movimento Sin Terra. Can you tell us how it was possible for you to develop those solidarity actions that the women within the landless rural movement have developed? Bom dia, companheiras, bom dia, Naike, todas. O processo de solidariedade, né? Falar da solidariedade, para nós, no Movimento Sem Terra, é parte fundante do nosso processo de organização. E daí, assim, seguindo nos elementos que as demais companheiras já trouxe, pensar esse processo em dois caminhos, né? Que a gente sempre fala, assim. O Movimento Sem Terra no Brasil existe há 37 anos, apesar de forte campanha do Estado e da mídia contra o movimento, criminalizando o movimento, né, com perdas importantes que a gente teve de lideranças, né, que foram assassinadas pelo latifúndio brasileiro, porque a gente, historicamente, pôde contar com a solidariedade internacional, nacional e internacional, na defesa da nossa pauta e na defesa da nossa luta. Né? E essa solidariedade que foi desde o âmbito da perspectiva financeira, mas das ações políticas, da defesa do movimento em vários espaços onde foi necessário e possível fazer essa defesa. Então, cada vez que a gente teve um enfrentamento no Brasil, mobilizações ao todo do mundo, né, saiu em defesa da nossa luta e da nossa pauta. Por outro lado, o MST também, historicamente, construiu ações de solidariedade bastante importantes. E no Brasil, a gente, desde que começou a pandemia em 2020, o Brasil passou para o mapa da fome novamente, né? Isso é um dado muito triste, porque quando a gente fala
que hoje em torno de 20 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar grave, ou seja, são pessoas que não têm acesso à alimentação. E mais de 50% têm algum nível de insegurança alimentar em um país que tem tanta terra e tanta produção, isso é muito triste. E a gente sabe que a fome ela afeta principalmente as mulheres e as mulheres negras no campo ou na cidade. Nesse sentido, o movimento veio construindo, desde o início da pandemia, diversas ações de solidariedade com distribuição de alimentação, né? Aí tanto alimentação in natura, a partir do nosso processo de produção nas nossas áreas, quanto de marmita, que são alimentos já produzido e distribuído pronto para o consumo. Além de distribuir alimentos e com foco, e o Brasil é um país muito grande, vocês sabem, então a gente tem realidades distintas, e essas ações a gente focalizou ela bastante nas zonas urbanas, onde a gente entende que tem dois processos aí no Solidariedade. As pessoas vulnerabilizadas em situações de rua mesmo, e daí é necessário ter acesso a essa alimentação já preparada, e as pessoas que estão em processo de luta por outros direitos, como as ocupações urbanas, na luta por moradias, mas que são vulnerabilizadas por não ter acesso ao alimento para ser preparado. Daí a gente atuou com as entregas de cesta básica. Para além disso, a gente também trabalhou a partir das nossas agroindústrias já construídas, com a produção de sabão e de álcool, entendendo que em alguns municípios do interior, principalmente, esses itens rapidamente faltou, e que foi um problema muito sério se a gente pensar que são dois elementos essenciais no controle da pandemia. Então, foi muito importante alterar, inclusive, algumas linhas produtivas das nossas agroindústrias para a produção de sabão e álcool, nesse sentido também de atender a essa demanda mais específica. As ações de solidariedade, para nós, ela nos permite esse diálogo muito direto e pautar como que as formas de violência estão interligadas. A gente vivencia no campo a violência do capital, do avanço do agronegócio, hoje com apoio do Estado muito forte para essa grilagem das terras e expulsão dos povos camponeses, indígenas, originários, quilombolas e outros, e ela interliga com essa violência da fome na cidade e essas outras violências que também a gente percebeu aumentar no Brasil. E isso nos permite também construir ações conjuntas de enfrentamento, articulando redes de ações, redes de debate, para defender as conquistas que a gente já tem, mas também para pautar outros processos, como o direito, por exemplo, ao aborto, que já está dentro da legislação e que está sendo ameaçado, o direito das mulheres no espaço político, que tem sido de muita criminalização e etc. Então, é nesse sentido que a gente entende que os movimentos sociais, de forma geral, só conseguem efetivamente manter em ação e luta permanente nesses tempos históricos se a gente consegue, de fato, articular essas relações de solidariedade que se deve dar sempre nesse sentido da mão dupla, né? A solidariedade que a gente recebe a partir do que as outras organizações têm de melhor e a solidariedade que a gente faz a partir do que a nossa organização tem de melhor. Na frase de uma companheira, durante um processo de mutirão para plantio de alimento para a solidariedade, ela disse: a gente conquistou a terra para produzir alimento, e a gente produz alimento para matar a fome e não para virar mercadoria. Eu acho que essa é a parte que nós, como Movimento Sem Terra, podemos produzir de melhor, que é o alimento, mas também na produção do alimento, pensar as relações humanas e sociais que se dá nos processos produtivos. Eu creio que é isso, mas acho que também já foi meu tempo, e agradeço já esse espaço de troca que está muito riquíssimo. Thank you so much, Lucineia. Very important how solidarity is a two-way street, and how the international, also the role of international solidarity is important for the defense of all the struggle
that is happening. I want to come back now to Nazik for some of what you had started to mention in your previous intervention about this tension between collaboration versus competition, because you've taken, as you mentioned, some of the demands to the international sphere, to the reports that you have been developing together, but you've also seen how some of this plays out. So can you tell us a little bit more about how you've managed to manage this tension between collaboration and competition? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, хочется сказать, что, наверное, конкуренция — это тоже здоровый процесс, он естественный процесс вообще в активизме, в любых объединениях, вообще в каких-то процессах. Главное, наверное, чтобы и эта здоровая конкуренция, она была каким-то двигателем, наверное, в наших целях и достижениях. Один пример скажу, что недавно, вот в этом году, когда вот в том числе коалиция наша СИДО, где объединены все ключевые группы женщин, которые мы пишем альтернативные отчеты в комитеты о ситуации ключевых групп в Кыргызстане, женщин именно, мы проводили также для вот объединения, мы используем, наверное, можно сказать, как бы тоже такая наша фишка, мы используем, наверное, обучающие какие-то тренинги или там ТОТ, да, тренинги обучающих тренеров или лидерские встречи, где тем самым мы можем, то есть как мы можем, из кого мы можем взращивать новых единомышленниц, сестер, активисток, если их нет, если не обучены и не понимают, да, то есть этот самый тот низовой активизм начинается, во-первых, наверное, вот вообще к доступу к информации, чтобы понять и присоединиться к чему-то, да, невозможно присоединиться и быть солидарным с тем, если люди этого не понимают. В Кыргызстане с этим, конечно, очень сложно. И вот мы через, наверное, какие-то лидерские встречи, ТОТ, в том числе, когда говоря о каких-то важных процессах, когда сами представители сообществ, те же ЛБК-сообщества, транс-люди, трансженщины, секс-работницы, потребительницы, имеющие опыт или, не знаю, потребляющие на данный момент, могут влиять на, наверное, изменения на политическом уровне и даже вести диалог на равных, на каких-то площадках с лицами, принимающими решения, вот это дает мотивацию. Я думаю, что мотивация и вдохновение – это один из важных факторов построения сотрудничества как внутри комьюнити, разных, да, представителей комьюнити, так и вообще с внешними стейкхолдерами, да, с лицами, кто нам интересен, кто нам может помочь. И вот через, наверное, какие-то совместные площадки, через обмен опытом, через личные истории, в том числе через, наверное, озвучивание, проговаривание каких-то целей, потому что на уровне организации много есть достижений, но зачастую мы не знаем, пока мы вот не встретимся на каком-то событии, мы не знаем и не делятся люди, да. Вот опять-таки, как можно уметь эффективно праздновать наши результаты, наши победы и делиться этими победами, в том числе вдохновлять. И важно тут сказать, что про сотрудничество, наверное, мы с работницами ваши стратегические цели, какие-то ваши стамбульские протоколы, они не понимают, о чем идет речь. Но когда ты рассказываешь через какие-то другие очень доступные инструменты, и люди больше понимают, тем самым мы усиливаемся, и больше людей, наверное, к нам присоединяются. Но тут же вопрос не в присоединении, а чтобы это было от души. То есть настолько мы понимаем, что моя личная проблема – это и проблема моей сестры, может быть, она где-то пересекается, а может быть, где-то она очень полярная, но нас очень много объединяет, тот же патриархат, потому что все женщины в Кыргызстане сталкиваются с этим и на всех влияет, но опять-таки
о чем говорили вот спикерки, да, про то, как мы внутри ФЭМ-движения можем исключать, и вот эта вот конкуренция за ресурсы, за гранты, не знаю, за быть более видимыми. Если говоря про марши, это тоже была речь, когда как бы все хотят вести и иметь первенство, кто же начинали эти марши проводить, кто лидерки этого марша 8 марта. По мне, так мне кажется, то, что марш уже состоится, это уже, наверное, достижение. И важно, чтобы не исключали, потому что у нас вот есть вот эта вот, наверное, конкуренция внутри ФЭМ и движения, что исключает ЛГБТ комьюнити, запрещая использовать символику ЛГБТ, запрещая, наверное, даже секс-работницам открыто. Понятно, что это вопросы безопасности. Мы обсуждаем. И тут, наверное, про то, как мы можем прийти к сотрудничеству и к партнерству через, опять-таки, разговоры, через, наверное, объяснения, потому что просто сказать свою позицию, что мы хотим и нам так надо, этого недостаточно. Очень много уходит времени на разговоры, на объяснения, на достижение консенсуса, но это очень важно. Это из практики у нас в Кыргызстане. И если даже нет этого консенсуса, то можно разойтись и делать одно и то же дело, ну, наверное, вот через разные формы, через разные площадки, договариваясь с разными людьми, разговаривая с разными лицами, принимающими решения. Но все-таки, наверное, я это проговаривала даже на наших встречах феминистских, в том числе при подготовке к маршу, что мы можем не быть солидарными, наверное, да, где-то, как многими говорят, но, по крайней мере, давайте мы не будем друг другу врагами и не будем, наверное, только ухудшать нашу ситуацию, а мы можем объединять наши усилия. И в том числе, если тут же вопрос не только получения грантов, как часто у нас вопрос возникает, да, в Кыргызстане, а, наверное, про то вообще, как мы можем даже без финансов существовать, потому что быть зависимыми от финансирования, от внешних источников, это не есть хорошая тенденция, потому что, ну, как бы я вообще-то как активистка, я не проектный человек, во мне есть, наверное, какое-то движение, вдохновение внутри меня, и что мне хочется нести это и улучшать жизнеположение ЛГБТ женщин, секс-работниц и наркопотребительниц, только потому что я знаю отдельных сестер, отдельных женщин конкретных, и их очень большое множество, и не хочется это делать только потому, что приходят источники финансовые, а это хочется, чтобы это было, наверное, каждый день, каждое утро, как ты встал и помылся, и почистил зубы. Потому что это моя жизнь, это не моя работа, это часть моей жизни. Я живу, и так живут мои сестры. И мы об этом говорим. И вот я говорила про ментальное здоровье, потому что только вот при поддержке, наверное, очень обязательно, чтобы были психиатрки, психотерапевтки, психологини, и уже даже многие мои сестры, я сама обращалась к психиатрке, я сидела на антидепрессантах, вот как вот сейчас, да, но все равно поддержка очень важна, и ты чувствуешь ее, и можно дальше черпать в себе эти внутренние ресурсы, внутренние в себе как активистки, чтобы дальше двигать то дело, за которое я взялась. Я говорю за себя. И таких, как я, немало в Кыргызстане, в Бишкеке. Вот. Потому что, наверное, если мы не будем оказывать поддержку и быть плечом к плечу, то, наверное, невозможно вообще говорить о каком-то глобальном нашем движении, ФЭМ-движении в Кыргызстане, потому что 8365, я говорю, я представляю ФЭМ-движение, которое организует исключительно марши 8 марта, и это ежегодные марши. И очень много сложностей внутри движения, очень много организаций, которые говорят, нет, мы не будем ЛГБТ-символику использовать, нет, там, давайте не будем говорить про транс-людей, будем говорить, в принципе, просто за женские права. Я говорю, ну тогда почему вы исключаете меня как лесбиянку или пансексуальную женщину, еще там имеющую опыт потребления наркотиков? Почему моя подруга, секс-работница, не может также гордо идти на марши и говорить о себе, а не просто обезличивая, что вот мы все, какая-то масса людей, женщины.
То есть только через информирование, проговаривание этих проблем и непонимание внутри фем-движения, о чем тоже говорилось, да, вот этом низовом, да, наверное, активизме, невозможно двигаться к какому-то глобальному. Иногда приходится тратить ресурсы временные, человеческие, да, чтобы продвинуться на следующий шаг. И, наверное, нужно говорить о каких-то, наверное, первоначальных, элементарных вещах, прежде чем, вот, наверное, о политике, о конвенциях, о альтернативных отчетах. Тут, наверное, вот про это бы я хотела, да, заострить внимание. Про какие-то разговоры и про поддержку. Thank you, Nazik. Yes, dialogue, talk, talk, talk. A lot of need to talk about our differences, about what we're fighting for, and about our common agendas as well. And as you mentioned, one of the things that we talk about less is money sometimes. So Amaranta, I want you to share with us, in the creation of an international trust fund, how have you managed this tension between collaboration versus competition when we're talking about this competition for priorities that often happens in funding? Gracias, Maggie. Solo quisiera, antes de mencionar lo que me has preguntado, quisiera retomar esta visión que Cindy ya nos colocaba en Nazik. Inmediatamente se me viene a la mente a esta mujer afroamericana, Crear, y que nos ha hablado sobre la interseccionalidad descriptiva, ¿no? Mientras más conocemos las diferentes y las multiplicidades de realidades que una persona presenta al ser mujer, indígena, con discapacidad, en condición de migración y demás, eso hace que pensemos en mayores posibilidades para reconocer derechos. Y sin embargo, escuchando a Nazik y a Cindy, pienso que es momento de pasar de esta propuesta que nos hizo Crear a una interseccionalidad colaborativa. Creo que esa es una buena idea para pensarnos y acompañarnos mano a mano, codo a codo, como decía Nazik, y a Cindy también nos daba un panorama de cómo fueron construyendo su movimiento. Dicho eso, y quisiera invitar a que te mantuviéramos esta idea de la interseccionalidad colaborativa. Sí, creo que hay una parte dentro de que hemos experimentado y estamos en el movimiento transfeministas para crear este fondo. Por un lado, no sé перевод. si... Тут вопрос перевода, некорректный перевод. Тут говорят, наверное, про интерсекциональность. Интерсекциональный подход? Потому что я слышу перевод интерсексуальный. Sí, interseccionalidad colaborativa. No, interseccionalidad colaborativa. Es decir, ¿por qué? Un ejemplo podría ser... Пожалуйста, переводите интерсекциональный, а не интерсексуальный. No, estoy hablando de interseccionalidad. No, es interseccionalidad de poblaciones. Es decir, ¿por qué el movimiento LGBTI trans, por ejemplo, tendría que importarle el movimiento campesino mundial? ¿Por qué el movimiento de sindicatos, de cualquier tipo de movimientos, por qué tendría que importarle la realidad de personas con discapacidad en el mundo? Esa interseccionalidad colaborativa es clave, me parece, en estos momentos críticos, como ya los mencionaba Cindy. De otra manera, vamos a seguir con la apatía y el no me importa el otro o la otra. Y creo que la interseccionalidad colaborativa nos puede ayudar a que veamos que el valor, la riqueza de la diferencia, ese es el valor agregado que hay que traer al movimiento, me parece. Eso es lo que creo que vale mucho la pena. Y retomo lo que decía, bueno, que ya me gasté 2 minutos ahí, perdón, pero creo que, no sé si sea la competencia en diferentes movimientos y de diferentes tipos, no sé si sea un proceso natural, no me gusta mucho el concepto de lo natural, pero sí creo que son procesos lógicos.
Lógicos porque estamos hablando de sujetos en convivencia y en necesidades, ¿no? Hay muchas comunidades que están en convivencia y en necesidades constantes y de diferentes tipos. Creo que el movimiento feminista y el movimiento transfeminista, lo importante que debe de traer a la discusión es la búsqueda de la equidad. Pienso que hay que ofrecer equidad a quienes menos han tenido a lo largo de la historia. Y el movimiento feminista, pues, lo ha ofrecido y ahora tenemos que potencializarlo mucho más. Siempre el acceso a los recursos, pues, sí crea esa competencia, pero sobre todo, creo que hay dos vías. Uno, hay que enseñarle a la filantropía internacional que esa competencia no es porque querramos eliminar a alguien, sino más bien necesitan abonar más fondos porque los fondos no son suficientes. Nunca serán suficientes, pero necesitamos que ellas y ellos, Arcus, Astraea, el que tú me nombres, tienen que ser más corresponsables de los movimientos. No solamente otorgarnos los dineros, repito, tienen que acompañarnos en el proceso para que sepan cuáles son esas otras necesidades que las personas tienen, los movimientos tienen. No solamente es la actividad específica, sino todo lo que implica hacer una actividad. Hay todo un tema dentro de la filantropía misma que me parece que estamos en un momento pedagógico. Estamos aprendiendo también, ¿no? Y les estamos enseñando. Y ese es el protagonismo que Cindy decía, un protagonismo que necesitamos ser pedagogos, pedagogas del acceso, ¿no? Enseñarles a lo que no saben. A veces la gente pues no se involucra, a veces discrimina, a veces no apoya por ignorancia, y eso no quiere decir ser analfabetas, simplemente porque no tienen la información para poder acceder, para poder apoyar. Entonces, creo que no hay que perder ese proceso pedagógico que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y sin embargo, por el otro lado, el Fondo Internacional Trans, por ejemplo, a veces pone, a veces injustamente, en competencia a las organizaciones trans en el mundo y transfeministas grandes contra transfeministas, organizaciones transfeministas nuevas o emergentes, por ejemplo, ¿no? Pero pues de alguna manera debe de haber reglas del juego para poder acceder a estos fondos y entonces pensar en hacer equidades, ¿no? Ayudar a consolidar organizaciones que ya están encaminadas y tratar de tener fondos semillas que puedan apoyar a estas organizaciones emergentes para equilibrar un poco y disminuir en lo más posible y como decían, que sea una competencia lo más sanamente posible, como decía Nazik. Pienso que hoy los discursos terfistas, ¿no? De compañeras, yo no les quito la categoría de compañeras porque lo son en algún punto. Las compañeras feministas terfistas han hablado de que el movimiento trans está llevando los dineros de la filantropía internacional. La verdad es que no es así. Es mucho más visible el movimiento, cierto que es más visible el movimiento trans, pero no tiene todos los fondos que a nivel global existe. Y no tiene mayores fondos que el fondo, por ejemplo, el Fondo Internacional Mundial o el Fondo Mundial para VIH tiene más fondos que muchos fondos que hay alrededor del mundo, y qué bueno que esté ahí, pero está centrado en poblaciones, por ejemplo, como los hombres que tienen sexo con otros hombres. Finalmente, una de las dificultades que yo veo es en esta competencia global, son las dificultades internas que dentro del movimiento del FIT, del Fondo Internacional Trans y de otros fondos, es a la hora de la priorización que debe de haber de los dineros, dónde colocar los dineros, en qué regiones y en qué temas, por ejemplo, ¿no? Yo, con el Fondo Internacional Trans, como experiencia lo digo, según yo, ¿no? Desde América Latina, desde de países en desarrollo, o que le llaman tercermundistas, lo que quieras llamarle. Me aprendí un discurso de que Europa era como pues más desarrollado, con muchas más oportunidades y demás.
Cuando uno se va acercando y conoce las realidades, y cuando yo estuve al frente con MES en el Fondo Trans, leí, investigué, conocí la realidad de Europa del Este. Conocí la realidad del mundo del Pacífico, por ejemplo. Acudí, experimenté, conocí legislaciones. Y entonces, aunque digamos que Europa está desarrollado, en realidad no está tan desarrollado. Aunque digamos que Estados Unidos tiene pues ubicado mucha filantropía y demás, pues hay muchos grupos que no están considerados, por ejemplo, los latinos y las personas de negras, ¿no? Que no siempre están incorporadas en las políticas y en las prioridades. Y qué digamos de América Latina, que generalmente se habla de, por ejemplo, del sur y de México y para arriba, pero Centroamérica siempre es como que nos lo olvidamos, y el Caribe, por ejemplo. Entonces, en lugar de entrar en estas competencias, yo, la sugerencia o la propuesta de la que hemos venido bregando de alguna manera es no perder la perspectiva global. Porque en cada región hay rincones, hay países, hay regiones de países, hay subregiones que necesitan de nuestros apoyos, necesitan de nuestras prioridades y necesitan de nuestras voces para ser acompañadas y que puedan ayudar a lograr esto que, insisto, la justicia social que necesitamos. Fantástico. Great, Amaranta. Very important this focus that you're placing on the importance of social justice, and for us to not forget the different realities and how social injustice can happen in many places, even where we don't suspect it necessarily happening all the time. And I think one of the countries that recently faced part of this overturning of the basic guarantees was precisely the U.S. So I want to invite Cindy to talk to us about the experience they had in the efforts to defeat Trump and leash back a little bit of that neoliberalism, and how they handled these tensions of collaboration versus competition in this efforts that you carried out. So one, I just want to say thank you to the framing that Amaranta just put out. I love that framing of collaborative intersectionality. I think that there's a lot there that really resonates, and I think that there's things that we can be building on, because I think what the process of alignment and coherence of movements, we still operate very fragmented. And I think that we operate in terms of, sort of our own visions, our own strategies, and oftentimes just when we do collaborate, it's often transactional and not actually transformative. And I think one of the things that I've learned through our relationships with social movements has been that historical accumulation of relationship and accompaniment and real sort of redefining solidarity. And so I just want to sort of share that what Amaranta says really resonates for me, because ultimately, it's like we have a saying, the Black liberation movement is like, no one's free until, it's like we got to make sure until everyone is free, right? And so our struggle is actually permanent. Our struggle is actually permanent. It never ends, actually. And even if we get to the win, we still are in permanent revolution. So that's just one thing that I wanted to say. So you all, we defeated Trump. I was like, we took electorally Trump down through a very massive campaign, right? A very massive campaign. And it was so absolutely necessary for our own well-being and liberation, but also globally. And I think we understood in the US that we needed to take on this racist, xenophobic, macho, pig, psychopath out as a right-wing, sort of a right-wing nationalist out of political office, because I think of what it not only means to sort of our people and the people within the United States,
but also around the world. And I think that we know that the fight against Bolsonaro and fuera Bolsonaro and Modi and Duterte and all of these right-wing nuts need to actually be taken out to create more political space, right? And I think part of the contradiction is many of us in the movement, in the left, in the progressive movement, Biden was not our first choice, second choice, third choice, fourth choice. Biden was not our candidate. It was not the people's candidate, right? I was team Bernie, I was team Bernie Sanders, but I think that part of what was interesting is that we had to challenge in the United States what I would call left absenteeism, right? Left absenteeism, which basically people who are so disgruntled with the system, the electoral system and the corruption, who basically were like, we're not going to vote. Or their assessment that it was same, right? That Biden as a neoliberal corporate Dem was the same as a right-wing nut as Trump. And I think part of the work that we had to do in the movement from a left perspective, and again, I'm very critical of the Democratic Party. I think the Democratic Party has taken Black communities, Latino communities, young people, has taken us for granted, right, as a social base of mobilization. And so there's a huge critique of the Democratic Party. But I think what was clear is that we had to wage a campaign to challenge people to actually vote, right? And if we look at the election results, it was very close. So our country, the United States, is divided. The level of white women that voted for Trump, again, increased, right, by 3%. The level of Black and Latinx people voting for Trump increased. And so part of it is that we need to understand what the election told us about the conditions, the political, economic, racial conditions, cultural conditions in our country, and what is the work that we have to do to actually get to that vision that is very different and liberatory. And it's not a politic, a Christian fundamentalist politic that wants to take us to the past, right? That wants to take us to 200 years to the past, to a white settler, colonial, patriarchal point of view, but to actually say that we have to contend for a very different, like I said, going back to a systems change perspective, because Trump is interesting. Trump became the poster child for Anti-Nafta. And it was like, how the hell did that happen? The Anti-Nafta fight was a fight of the people in Mexico and in Canada and the US, was a fight of the trade unions, the environmentalists, the outer globalization movement. But then Trump seizes on that and captures a disenfranchisement, particularly of the white working class in the United States, and basically takes that. And then the Democrats completely deliver on being like, yes, pro-NAFTA, pro-trade agreements, pro-neoliberalism. And so all of that to say it was a complicated scenario. So we agree with the critique, but we also knew that we had to build the united front. And what I think we set out to do was create a Black-led from the Movement for Black Lives with people of color, the radical immigrant rights movement, the young people, the anti-capitalist folks that basically came together and tried to build the biggest united front possible to be part of the motion to defeat Trump. And in all the complications that I laid out, waging education, political sort of doing boots on the ground, even though we were in the pandemic, right? In the middle of the pandemic, trying to go and talk, risking people risking their lives before the vaccines to go talk to people and engage with people and say the necessity to actually do that, but also say, we need to be clear that we need to defeat Trumpism, right? The political ideology of Trump, not just the man and his regime, but also neoliberalism. And what's interesting is that when the riot, the January 6th happened in terms of the attempted coup, there was a moment in which that united front came together against Trumpism, but very soon after, it actually fell apart.
And I think the United Front Against Neoliberalism, we're still trying to piece it together. And so I think this question about like, how do we build alignment around movements? How do we build coherence around movements? How do we then say like these competing, in a lot of ways, the competition of like vision, I think is some of the biggest things that I think that are challenges to us as a movement, not only in the US, but globally, but also how do we keep at it? And I think that's the big lesson, right? It's like, okay, this didn't work. We need something, a bigger we, and we need to be able to say, like, we need to be able to win over some of those people, some of those white people. And I think there's debate in the United States. It's like, that's not our job. We don't think that forget all those people. And I think for us as people of color, as people who are oppressed, as feminists, as people, it's like we have to wage a fight over there. Because if, again, coming back to the title of this, if we're trying to organize to win, we can't just win for our communities, indigenous communities, migrant communities, feminists, or trans or LGBT. We have to be able to think about how we are leading, coming back to this question of political protagonism, is how we collectively are leading towards that new world. And that it's imperative more than ever, because the right is regrouping. The right in the United States is regrouping, and they are attacking us in what we call culture wars around voting rights, around trans issues, around women's issues. And ultimately, we know they're coming for us in the elections in 22 and in the national elections in 2024. And I think part of it is the movement has to stop thinking of ourselves in funding cycles and to stop thinking of ourselves in electoral cycles. And we need to actually think of ourselves in long-term vision, like what's our long-term vision and what is our multi-decade strategy? And I think that one of those things is like, and then what is our position on electoral strategy? And I think we learn a lot from Brazil, and we learn a lot about the need to build militant movement of people, of impacted people, but also build the political infrastructure and the party that then represents us. But then even once we get to, if we win, right, it never ends. And I think that's one of the lessons that I feel like I've learned through studying history and through our organizing work. It's always going to be a permanent revolution. And I think that one of the things that I think is so important for us to learn, especially as feminists, is like, how do we also in our movements bring together again sort of that political and personal sort of politic around like what is it that then keeps us over time and begins to sort of again keep centering life, keep centering dignity, keep centering respect and mutuality and deep solidarity to keep us in the struggle over the long term. And I think that's what's so beautiful about these conversations, is where we can begin to think about how do we even redefine what a win is. Thank you, Cindy. Definitely was raining a lot, the bigger we, and how we go beyond those funding and electoral cycles and move from the transactional to the transformative. Lucineia, take us back to Brazil and how you guys are dealing with this competition versus collaboration in this work on the ground that you're developing within the Movimento Sem Terra. Falar a partir mesmo do MST, porque no Brasil, a perspectiva política também, no bojo que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos, se elegeu o Bolsonaro, né? Que é uma figura que legitima todos os processos de lutas e deslegitima, da parte dele, todas as pautas. Tem sido aí, para nós, esses 2 anos de governo de Bolsonaro, 2 anos de grandes problemas, sofrimentos e perdas, inclusive as perdas da Covid, né, que pela forma como o Estado gerenciou todo o processo de atendimento, e que a gente possa, em 2022, também derrotá-lo, assim como o Trump foi derrotado nos Estados Unidos, mas concordando com a Cindy que a gente precisa projetar para além dos ciclos eleitorais e nos fortalecer enquanto movimentos para disputar o processo político em outras esferas que não sejam só as esferas estatais
também, né, ter força popular para fazer incidências mais efetivas, assim, né? Nós no movimento, como eu disse quando falei da solidariedade, a gente tem um processo de construção, né, e que a gente evita, talvez, essa perspectiva da concorrência. Não que isso não exista, uma vez que a gente também busca os espaços de financiamentos públicos e privados da solidariedade internacional, e isso normalmente está posto porque a gente está concorrendo, né, atrás desse financiamento com outros coletivos, que inclusive são coletivos que são parceiros na construção de luta, mobilização e nos processos. Mas nós somos um movimento de massa, né? Então o MST aprendeu muito cedo que a forma de conseguir fazer alguma luta pela terra no Brasil, não ser derrotado muito inicialmente, era necessário mobilizar o máximo de pessoas possível. Que a gente só conseguiria ter passos efetivos se nós tivéssemos maior quantidade de pessoas mobilizadas, porque assim a gente se protegeria, né, nos protegeria pela quantidade, né? E pessoas mobilizadas, a gente percebeu logo cedo que não é só número de pessoas no espaço, mas são pessoas efetivamente participando dos processos de organização e reprodução desse espaço. E daí o nosso processo organizativo, que a gente fala, a gente se estruturar nos núcleos de base, nos setores, nos coletivos, nos permite repensar diversos processos de solidariedade. E daí pensando na solidariedade nessa perspectiva do processo de colaboração. E quando a gente se organiza nessa perspectiva desses coletivos, setores e núcleos, todas as pessoas é responsável por alguma parte do processo de produção e reprodução da vida, seja num acampamento, seja num encontro, seja numa marcha, né? O grupo da saúde, o grupo da juventude, da educação, da ciranda, da produção, da alimentação, da limpeza, e isso permite que todos os conhecimentos tenham um peso muito grande, porque o processo de limpar o ambiente se torna tão importante como o processo de quem faz as falas políticas, as articulações e a negociação. E, nesse sentido, a gente acredita também que vai criando novos vínculos para pensar as pautas específicas. E daí que a gente pode trazer que, para nós, mulheres do movimento, pensar os processos de forma coletiva foram essenciais, né? Porque, de fato, quando a gente pensa as primeiras ações do MST, as mulheres estavam presentes em todos os espaços de construção, menos nos espaços de definição política. Mas se incidir organizado nos espaços de construção da alimentação, da educação, foi essencial para a gente projetar os processos de formação, articular com outras mulheres da classe trabalhadora e a gente, a partir daí, passar essa pauta e esse debate da participação política e da presença efetiva nos espaços políticos. E daí a gente sai de um processo de romper com um discurso que existia, que se nós mulheres assumíssemos o feminismo, a gente entraria em competição com os homens, porque o feminismo, como a Cindy disse mais cedo, estaria vinculado a esse espaço acadêmico de disputar a sociedade com os homens, para a gente construir um debate de que a gente se via feminista assim, num processo de reconstrução das relações sociais, né? De reconstrução da nossa participação nas instâncias políticas, mas entendendo que os processos vividos no campo impactavam a nossa vida de forma diferente dos processos, a nossa vida de mulheres de forma diferente do que sobre os homens. E a gente percebeu que precisaria, então, também qualificar de que a gente falava ao falar desse feminismo, para entender que a gente não acredita que o campo desenvolva só com as mulheres ou sozinho, mas que era necessário essa articulação da pauta de enfrentamento da violência do agronegócio, junto com o enfrentamento a todas as demais violências que as mulheres
estavam expostas: a violência doméstica, a violência sexual, a violência da invisibilidade na participação política, etc. E, nesse sentido, assim, a Via Campesina, e daí não é uma construção apenas do MST, mas da Via Campesina Brasil, Latinoamérica e Mundo, forjou o debate que a gente tem feito do feminismo camponês e popular, né? Para nós, esse processo de pensar o feminismo camponês e popular tem sido fundamental em pensar como que as agressões das grandes empresas transnacionais no campo afetam a nossa vida de maneira diferenciada, mas que só numa perspectiva feminista, efetivamente, a gente consegue fazer a resistência ao avanço dessas empresas. Porque só a luta econômica contra essas empresas a gente tem derrotas, porque a gente não repensa e reestrutura as relações, passando dessa perspectiva da competição em si para a construção de relações que sejam de mais parceria, mais de cooperação. Para nós, no MST, isso foi bastante importante, porque além da gente trazer uma perspectiva feminista para pensar a reforma agrária, né, e para pensar a agroecologia, e daí pensando na agroecologia não mais como mudança no processo produtivo, mas mudança no processo produtivo, mudança no processo da relação com a natureza, mudança no processo da relação entre nós, porque está produzindo, e as pessoas que consumam, que estão consumindo o alimento, seja pela comercialização, seja pelas ações de solidariedade, mas as mudanças necessárias também entre as pessoas que estão produzindo. As mudanças familiares, repensar o papel da infância, da juventude, as mudanças na construção da sociedade, qual que é o papel da associação, da cooperativa, da igreja, e onde cada sujeito se insere nisso, recolocando como protagonismo desse processo. E a partir da gente assumir essa identidade feminista, nessa perspectiva de romper com essa dicotomia da competição, a gente avançou de forma bem importante na articulação do coletivo LGBT Sem Terra, né? Então, a partir de 2015, as LGBTs que sempre também fizeram parte do Movimento Sem Terra, mas que tinham uma presença bastante invisibilizada, né? E as pautas também bastante invisibilizadas, passa por um processo de auto-organização de coletivos de LGBT Sem Terra e passa a ter aí uma atuação de forma bastante importante no movimento e traz, inclusive, para o conjunto, inclusive para os coletivos de mulheres, novas perspectivas de repensar a sexualidade, de pensar a masculinidade, de pensar como que se constrói essas relações, né? E vai trazer as pautas que estavam invisíveis e que estava posta desde sempre, como o direito dos casais homoafetivos de ter acesso ao título da sua terra em nome das duas pessoas, o direito das transexuais de ter acesso à terra a partir do seu nome social, que parece tão dado hoje, mas que até 2015 a gente não percebia que estava invisibilizado, subsumido nesse conjunto de todas as pautas, e que isso era também outra forma de violência. Precisava dessa vinculação da agroecologia com o feminismo para a gente desvelar essas outras violências que estavam postas. Mais recentemente, ainda dentro desse bojo de ampliar o olhar para a questão agrária, a partir de uma perspectiva feminista, camponesa e popular, a gente tem feito dentro do MST o debate das questões raciais, né? O Brasil tem um debate de questão racial bastante difícil pelo nosso processo histórico, e a gente passa a entender que, sem enfrentar as questões raciais no Brasil, sem enfrentar o racismo, a gente também não consegue dar passos qualitativos importantes no nosso próprio processo organizativo. Então, desde 2007, também a gente passa a ter essa pauta. Ou seja, esses elementos que historicamente vai gerando competição, a gente tem tentado trabalhá-los a partir de pensar um feminismo. A partir do feminismo, a gente tem olhado para eles de forma a como que, ao desvelar essas realidades, a gente possa gerar mais colaboração, né? E a partir disso a gente possa
ampliar, inclusive, nosso raio de articulação com a sociedade de forma geral e potencializar a defesa da reforma agrária. É isso, Madi. Obrigada. Thank you, Lucineia. Very important, these reflections that you share about restructuring our relationships and how changing the way the productive process works also has an impact in the different knowledges that we value. Our time is coming to an end. I really want to celebrate the possibility of having these amazing 4 speakers in a session that was held in English, Spanish, Portuguese, and Russian. I think it's amazing being able to bridge all these distances to come together and talk about how we organize. Part of what we spoke today had to do with the attention to the small wins and not just staying there, but keeping that momentum going. What's the next thing we're going to go for? How do we maintain those achievements are part of the reflections that Nazik brought to the table, as well as thinking about how in those contexts, competition can be a driver, a healthy driver, but how do we remember that the people that we might be in competition with are not our enemies? They're also part of the people that we're partnering with. Amaranta brought very valuable reflections around how only communities can bridge the gaps and how the depth of knowledge of those communities is fundamental in being able to understand. I also want to highlight that notion of collaborative intersectionality. It's a beautiful concept, an intersectionality that not only describes the intersecting forms of oppression, but that also calls for intersecting collaboration. And I think that that's fundamental, as well as knowing the different realities. Sometimes we act as if there's only oppression in our reality, but there's also oppression in the realities that live many other communities. And we also need to talk. That dialogue call that Nazik makes is very important. We need to talk a lot about our differences, but also about our common ground. Cindy makes also here an important call on the need to connect with communities, to think about the meta, but also bring down to the community level, reclaim that feminism at a grassroots level is part of what can help us create that strength and that bigger we. That's another notion that Cindy was bringing that I love. And going from the transactional to the transformative, collaborating beyond a give and take, and taking that to a transformative of the systemic change, of that systemic change that also Lucineia is talking about when she talks about the importance of transforming that society as a whole. And of course, of building that strength in the knowledge that we value of the different things that communities do. I wanna voice my appreciation for all the insights that you have provided into how different experiences of organizing happen. And of course, how there are tensions between collaboration and competition, but that we must overcome that and take that neoliberalism and also out of our relationships so that they move to greater solidarity and that we understand that there are larger systemic changes that we must fight about. I want to invite our audience also, leave your comments and questions. We are time travelers and we are dialoguing with each other through time and space using these technologies, much like the feminist schools have also been using them to overcome boundaries. Thank you so much for your time, for your careful listening, and we hope to see your comments and your questions in the different platforms that you might be listening to. Thank you, Lucineia, Nazik, Amaranta, and Cindy for your very valuable times and contribution. And keep joining the different activities of the festival, Crear, Resistir, Transform.
Okay, and we are. We are about to start the Q&A shortly. And we will not be having Nazik with us. Give us a few minutes, but we will be sure to make this question reach her. Hello again, and we have with us the panelists that will be joining us for the Q&A. We have Cindy here on screen. Welcome, Cindy. And can we get Lucineia and Amaranta also? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Amaranta. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Saludos desde México. Saludos. And we're about to get Lucineia's having trouble with her camera. There we go. Hola, Lucineia. And right now for this space, what we would like to ask is if anyone has questions for the panelists. Please drop the questions either in the Q&A or in the chat, and we will be addressing them so that they can answer any questions that you might have regarding the participation. Thank you, all three of you, for joining us. Nazik won't be able to join us, but we have Amaranta, Lucineia, and Cindy with us. And one of the questions, perhaps we can start with that, Cindy, one of the questions we had been asked earlier was about the feminist school, the revolutionary feminist school, and if that work has continued, and if you have any updates on that. Hey, everybody. Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Just really happy to be here at the Create, Resist, Transform Feminist Festival. It's very inspiring to be here with all of you, and also with Amaranta and our compañera from the MST and Maggie and everyone here. So as I spoke about and shared earlier, we started the Berta Cáceres International Feminist Organizing School. And it was actually a pilot program that started here in the United States, where we did it on a very local level. And then we've now done it nationally, and we've also done it regionally in different parts of the southern part of the United States. And then this past spring actually did it virtually because of the pandemic. And our hope is to one day actually have it in person. We are now in the process of actually consolidating a lot of the lessons and actually trying to put together the curriculum and hopefully being able to make it available and open source it and being able to share it. We're preparing for a Train the Trainers next year as a way to be able to keep deepening our political training of each other and with each other. And then the hope is to figure out ways to have when we can,
have the in-person school, but also really we learned a lot through this medium of technology and how to be able to actually create internationalism through a space of having people have abilities to come together despite time zones, despite language. And I think was one of the big, beautiful lessons and in this, sort of difficult, challenging time. So yeah, make sure to check out our website, and over time we will be updating. We have a page there around the Berta Cáceres Feminist Organizing School, and I could put it in the chat, ggjalliance.org. Thank you, Cindy. We have a question for all panel members. What is your understanding of social and political agency and its links to our multiple identities? So if you want to perhaps start with that, either Amaranta or Lucineia or Cindy. For interpretation, please remember that you can click on the interpretation globe to the left hand. Maggie, no entendí exactamente la pregunta. Voy a repetirla otra vez. ¿Cuál es tu comprensión sobre la capacidad de acción social y ¿Cuál es política? Perdón, ¿cuál es la? ¿Cómo entiendes la capacidad de acción social y política? La persona habla de agency, social and political agency, y sus enlaces con las múltiples identidades. A ver, ¿cuál es la capacidad que tiene quién? La pregunta que nos hacen es cómo, nos está haciendo falta interpretación para Lucineia. Lucineia, en el globito de la derecha de abajo, en interpretación, puedes hacer clic y aparece, y si haces clic en portugués, ahí te aparece el audio para portugués. La persona nos pregunta, que no está, la persona nos pregunta por la capacidad de acción social y política de las personas a partir de sus múltiples identidades. Sí, yo pienso que creo que la capacidad tiene que ver, de esa acción, tiene que ver con colocar el valor de la diferencia que tiene la diversidad. Pienso que ese valor, en lugar de pensar que el otro o la otra es fuente de todo mal, que nos trae problemas, siempre pensamos que el otro tiene la culpa o la otra. Lo pienso muchas veces, por ejemplo, cuando sucede en una época global y de movilización poblacional, la migración, cuando la migración empieza a ser un problema, entre comillas, para una comunidad que es de tránsito, la gente piensa, deme un segundo, por favor. La gente piensa que son los de afuera los que traen el problema. Entonces, esa parte es muy importante revisarla, porque esa diferencia, el otro o la otredad, tiene un propio valor. Y es lo que la diversidad tiene que poner en el centro, la riqueza que tiene esa diferencia como un aporte para la propia movilización social. Gracias, Amaranta. Lucineia, no sé si quieres aportar tú, Cindy. Eu não ouvi a pergunta, porque eu estava com a interpretação de português, depois passei para o espanhol, porque eu compreendo o espanhol, porém não falo espanhol. Mas posso vir aqui no chat e posso trazer também alguns elementos. Assim, né? Acredito que
o nosso desafio hoje, enquanto, se eu compreendi também a pergunta reduzida, mas enquanto mulheres feministas com atuação política a partir de movimentos sociais, é perceber uma inter-relação que existe entre nossas identidades, que são múltiplas, mas com a necessidade da gente romper os vínculos de dominação com um processo de opressão e dominação que é mundial, né? Então, pensar a partir das múltiplas, como uma mulher do Sul, né, da América, aqui do Brasil, pensar as múltiplas cosmovisões que tem todos os povos do Sul do mundo, numa perspectiva de respeito e construção da diversidade, de outras formas de olhar o mundo, de outras formas de pensar o desenvolvimento, o progresso, e todos esses conceitos, para a gente conseguir efetivamente pensar um projeto que seja pós-capitalismo efetivamente, mas de superação das relações capitalistas. E as agências políticas, entendendo como nossas organizações, aqui nós fazemos parte, têm essa função de, a partir da individualidade de cada organização, pensar amplamente a partir das múltiplas identidades e diversidades que compõem efetivamente nossos países, mas compõem, né, quando a gente pensa numa perspectiva internacional e global. Espero que deu para entender, porque nessa mistura do idioma era isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Yes, thank you. Thank you very much, Lucineia and Amaranta. And I'm sorry for the translation difficulties we are having. We are almost at time, so we're going to take just one short question, and then we're going to wrap it up. Queridas compañeras, ¿consideran que el feminismo trabaja por ser inclusivo e interseccional? Y en ese trabajo incluye a las mujeres con diversidad funcional manifiesta. So it's a question on whether feminism works to be inclusive and intersectional, and if that work includes women with manifest functional diversity between parentheses disability. I can start quickly. So thank you for that question. And, you know, I think one of the things is that we have to understand that there's multiple ideological and practical currents of feminisms, right? And we have to be clear, and we talk about it as a diversity of feminisms. And in a lot of ways, the feminisms that we are trying to actually promote within Grassroots Global Justice and within our feminist organizing school is what I would say is the fourth wave of feminism that builds on the previous waves of feminism, but also departs. You know, and I think in terms of we're very clear that we uphold a you know, anti-capitalist, anti-imperialist, pro-worker, pro-trans, pro-migrant, pro-campesina, pro-disability rights framework, pro-Black, pro-Indigenous. And I think that there's different historical moments where there, you know, from bourgeois feminism to academic feminism to just identity based on just, you know, sort of a gender essentialist point of view that I think we have critiques of. And I think that this is a moment in which we've seen movements, particularly transgender movements, disability justice movements, people considered outside of, you know, not necessarily at the center of a feminist articulation, really reclaiming feminisms. And so for us, we want to reclaim squarely the invisibilized history because we've always been there. We've always been there. And at the same time, I think that there's an opportunity to really make this as expansive, and that we begin to articulate not only sort of our own identities, but also what kind of political, economic, cultural system that we want to have from a feminist, for example, anti-racist, regenerative point of view. So I think that I'm excited to be part of that, but we got to recognize the different currents and differences within even our own feminist movement. Thank you. Thank you for those thoughts, Cindy. Amaranta and Lucineia, if you want to just
answer to that question Sí. quickly? Yo quisiera abonar a lo que Cindy ha dicho. Pienso que solamente agregaría que estamos en un momento histórico del feminismo de mucha sensibilidad, de mucha recepción, de mucha receptividad para escuchar, para entender realidades distintas. Y eso incluye a las personas con discapacidad alrededor del mundo. Recientemente, este fin de semana que pasó, el lunes pasado, di una clase para un diplomado para mujeres indígenas en América Latina del FILAC y previo a mí, una compañera, Montúfar, se apellida, no recuerdo ahora su nombre, y es una mujer indígena que vive con una discapacidad en México y ha dado una cátedra excelente y desde el enfoque feminista justamente. Entonces sí está siendo tomado en cuenta desde esta realidad, por lo menos latinoamericana, esta cuestión de la interseccionalidad, que esto que hablábamos la vez pasada, de esta interseccionalidad descriptiva de las realidades de las personas. Ahora el feminismo creo que está pasando a eso que hablábamos en la sesión sobre una interseccionalidad colaborativa. El feminismo o los feminismos está intentando colaborar con diferentes sectores, incluyendo a los hombres mismos. Y eso es un valor. Entonces pienso que estamos en un momento histórico del feminismo porque está con muchas antenas abiertas, porque hay retos enormes, no solamente problemas estructurales históricos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico, sino ahora mismo el cambio climático, las pandemias, todo eso también el feminismo tiene que traerlo para discutir y dar una mejor respuesta global a las necesidades que el mundo de lo femenino requiere, desde el Pacífico hasta Asia, África, América Latina. Creo que el feminismo tiene que tener esas antenas con una visión global. No hay un rincón del mundo en donde no haya una mujer, no hay un rincón del mundo en donde no se peleen los derechos en este momento en muchas partes del mundo. Entonces, esa visión feminista tiene que mantenerse desde una visión global. Muchas gracias por sus palabras. Se nos acaba el tiempo, pasamos a la siguiente sesión. Thank you so much for joining us, and thank you for this quick Q&A that the panelists so kindly joined us for. We'd like to invite folks to stay on for the next session. We'll be starting shortly in the uninclusive feminism, the voiceless girls in the Haitian feminist movements. So we're moving on to our next session. Thank you so much, Cindy, Amaranta, and Lucineia. And if you missed a part of this conversation, it will be available on our YouTube channels. Please follow our YouTube channels where all the conversations will continue to keep happening. And thank you, and please stay for the uninclusive feminism, the voiceless girls in the Haitian feminist movement. Welcome to Crear, Résister, Transform, a festival for feminist movements. We invite you to join us in creating a space that invites and challenges us all to operate from a place of courage, curiosity, and bravery. We have live language interpretation available in this session. Look to the bottom right-hand side of your screen. You will see an icon of a globe, which reads, if you're reading an English interpretation, click on it and select the language you would like to receive interpretation in. So if you'd like interpretation in English, click on English. We also have closed captioning available in this session. Look on the bottom right-hand side of your screen and you'll see an icon which in English reads live transcript.
click on it and you will have the option to show subtitles or to view the full transcript. You can also change the size of the text. To do this, click on Subtitle Settings and change to large. If you would like to change your name, click on the Participants button at the top of the Zoom window. Hover your mouse over your name in the participants list on the right-hand side and click on Rename. Enter the name you'd like to appear in the Zoom meeting and click on OK. We invite you to join the Global AWID membership family. And to do this, visit our website, www.awid.org, and click to learn more about why you should become an AWID member. Enjoy the rest of the festival. Bonjour et bienvenue à Crear, Résister, Transform, un festival pour les mouvements féministes. C'est avec joie que nous vous accueillons à cet événement et vous encourageons à nous rejoindre dans les activités du festival qui auront lieu tout au long du mois de septembre. Nous vous invitons à nous rejoindre et à créer un espace qui nous invite à faire preuve de courage, de curiosité et de bravoure. Dans cette activité, nous avons une interprétation simultanée disponible en plusieurs langues. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur Interprétation. Cliquez ensuite sur la langue que vous souhaitez entendre. Pour n'entendre que la langue interprétée, vous pouvez cliquer sur Muter l'audio original. Nous avons également des sous-titres disponibles en anglais. Dans la barre de menu en bas de l'écran, cliquez sur Transcription en direct. Cliquez ensuite sur Montrer sous-titres. Pour lire la transcription complète, vous pouvez cliquer sur Voir la transcription complète. Et pour changer la taille du texte, cliquez sur Paramètres de sous-titres et choisissez Large. Pour changer votre nom après être entré dans une réunion Zoom, cliquez sur le bouton Participant en bas de la fenêtre Zoom. Ensuite, faites passer votre souris sur votre nom dans la liste de participants à droite de la fenêtre Zoom, puis cliquez sur Renommer. Tapez le nom que vous voulez voir apparaître dans la réunion Zoom et cliquez sur OK. Encore merci de votre participation. Nous vous encourageons à partager vos réactions et vos commentaires sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Feminist Festival et taguez la WID si vous pouvez. Nous vous invitons aussi à rejoindre la famille mondiale des membres de la WID. Pour ce faire, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.awid.org et cliquer sur « En savoir plus sur pourquoi devenir membre de la WID ». Merci et profitez du festival. Bienvenidos al festival Crear, Résister, Transform. AWID está comprometida con la creación de un espacio virtual que nos invite y desafíe a todos a funcionar desde un lugar de valentía, curiosidad, generosidad y responsabilidad compartida. Les invitamos a crear conjuntamente con nosotros espacios libres de acoso y violencia. Por favor, descarguen y revisen los principios de participación para el festival en awid.org/festival 2021. Tenemos disponible interpretación a distintos idiomas en vivo. Esto varía según cada sesión. Para activarla, en su menú de control, seleccionen el icono de Interpretation, elijan el idioma que quieren escuchar. Para escuchar solamente el idioma interpretado, seleccionen Mute Original Audio, silenciar el audio original de forma que solamente escuchen la interpretación en el idioma español si este es el que desean. También contamos con subtitulado disponible en inglés únicamente, pero si lo desean activar, en los controles para la reunión hagan clic en subtitulado en vivo, Live Transcript. Después hagan clic en Show Subtitle, en mostrar subtítulos. Para ver el subtitulado completo, hagan clic en View Full Transcript, ver subtitulado completo. Para cambiar el tamaño del texto, hagan clic sobre Subtitle Settings, ajustes de subtítulos y cámbienlo a grande, large. Si desean cambiar cómo aparece su nombre en Zoom, pueden hacerlo también. Para cambiar su nombre, después de entrar a una reunión de Zoom, hagan clic en el botón Participantes en la parte de arriba de la ventana de Zoom. Después, deslicen el ratón sobre su nombre en la lista de participantes que está a la derecha de la ventana de Zoom y hagan clic sobre Renombrar.
escriban el nombre con el que quieren aparecer en la reunión de Zoom y hagan clic sobre OK. Lo más importante, únanse a AWID. Al unirse a AWID se suman un proceso organizativo feminista mundial, un poder colectivo surgido del trabajo entre movimientos y basado en la solidaridad. Ingresen a nuestro sitio web awid.org, membresía, para escuchar las razones por las cuales deberían ser parte de la membresía de AWID, o escríbanos a membership@awid.org. Gracias y continúen disfrutando el festival Crear, Resistir, Transforma. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Naike. Je communique avec vous à partir d'Haïti. On est 3 collègues. Nous avons collaboré ensemble pour monter cette présentation pour vous. Il y a Fedora Pierre-Louis, il y a Semi Kaifa et moi, Naike. L'idée derrière cette qui parle au nom des femmes. Et on pensait que c'était une idée originale d'amener les femmes trans parler de la réalité des femmes en Haïti, avec leurs spécificités, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'amener un discours plus trans-inclusif et aussi d'avoir une bonne perspective de la réalité des femmes, particulièrement dans le contexte, je dirais, le contexte qu'on a en Haïti depuis les deux dernières années. Un contexte particulièrement hostile économiquement, politiquement, à plusieurs niveaux. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que souvent, lorsqu'on parle d'Haïti, on va parler d'Haïti comme un pays en crise, un pays où il y a énormément de problématiques et tout. Et l'idée derrière ça, c'est pas de diminuer sur la beauté d'Haïti, de sa richesse, de tout ce que ça représente en termes de patrimoine mondial, culturel, mais de peut-être partager avec vous, le public, un petit peu ce que c'est de vivre la femme dans ce contexte particulièrement hostile, je dirais, politiquement et économiquement. Pas que cette réalité est intrinsèque à Haïti, mais je dirais que Haïti est victime d'une réalité instable depuis quelques temps maintenant. Alors, depuis plusieurs années, pour surmonter son héritage séculaire d'autoritarisme et de non-respect des droits humains, de difficultés de développement et d'extrême pauvreté. Haïti voit, la population en Haïti voit la qualité de vie et la situation de sa population vraiment recevoir des coups et des défis assez significatifs. Et ce que ça amène une certaine détresse sociale. Et cette détresse sociale est un peu le reflet de la corruption politique et de l'appauvrissement économique du pays par les forces de libre-échangistes et autres dont beaucoup de gens sont au courant. Haïti a connu une instabilité croissante sous la présidence de Jovenel Moïse. J'imagine que vous avez beaucoup entendu parler de Jovenel Moïse parce que c'est très rare qu'un président se fasse assassiner chez lui pendant qu'il est en fonction. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler d'Haïti récemment sous cette réalité assez sombre. Hein.
Avec ces troubles, on a un taux d'inflation élevé. Le pays produit de moins en moins de richesses. La balance commerciale est de plus en plus déficitaire. Et on a le développement de gangs armés violents qui vraiment monopolisent la capitale. Et on voit qu'ils se multiplient un peu comme effet champignon et qui, à un moment donné, n'étaient plus dans certaines régions ou dans d'autres régions, mais là, qui commencent vraiment à se multiplier de région en région. Et ces gangs vraiment terrorisent la population. Et en même temps, ces gangs aussi reçoivent la terreur économique et la détresse sociale qui fait que ces gangs se multiplient et ça devient un instinct de survie, mais en même temps, ça empêche la population de vivre et de s'exprimer dans la vie quotidienne, dans les échanges, soit commerciaux ou culturels ou de l'expression communautaire. En Haïti, une femme sur 3, âgée de 15 à 49 ans, a subi des violences sexistes. Le viol, qui était auparavant considéré comme une atteinte aux normes, atteinte aux mœurs, n'a été criminalisé qu'en 2005. Donc, la condition des femmes en Haïti est complexe, puisque la femme représente en Haïti la colonne de l'économie. C'est la femme qui génère la richesse la plupart du temps. Ce sont elles qui sont au cœur du commerce. Et en même temps, paradoxalement, c'est la femme aussi qui est sous-représentée dans les rôles décisionnels. Haïti est classé parmi les pays où la représentation des femmes en politique est le plus reculé. Après des pays où la démocratie a émergé beaucoup plus tard. Et donc, il y a énormément de pays qui ont avancé beaucoup plus rapidement. On voit ce qui se passe un peu en Afghanistan, donc les droits ne sont jamais acquis, mais la représentation des femmes jusqu'à présent en Afghanistan est supérieure à la représentation des femmes en politique en Haïti, juste pour dire que si ce sont les femmes qui génèrent et qui contrôlent l'économie, ce sont elles qui ont le moins de pouvoir sur leur réalité, le pouvoir sur les lois, sur les politiques à tous les niveaux. Dans ce contexte déjà de violence basée sur le genre particulièrement, je dirais, hostile, les personnes qui font partie des communautés LGBTQ continuent de souffrir de discrimination considérable. Alors qu'en Haïti, on n'a pas nécessairement de loi criminalisante. On a eu des projets de loi qui n'ont jamais abouti pour criminaliser. On a un vide qui n'aide pas. Le vide institutionnel facilite l'effacement de la réalité des personnes LGBTQ. Alors que c'est une population qui est complètement inexistante, je dirais. Malgré que, je dirais, depuis quelques années, 2 ans, elle fait beaucoup plus d'efforts où il y a beaucoup plus d'espaces de plateforme qui permettent une certaine expression, mais quand même, dans le collectif imaginaire et dans l'expression communautaire, elle n'est pas existante. La communauté LGBTQ. La lutte du VIH-Sida et les investissements de PEPFAR et du Fonds mondial ont un peu forcé la considération ou les espaces pour que les personnes LGBTQ puissent participer dans les réflexions programmatiques ou les décisions budgétaires ou dans les consultations, qui fait que de plus en plus, on entend parler de la communauté. Mais malheureusement, c'est dans une perspective de réponse à un problème de santé publique et non à une réponse d'un problème de droits humains. Alors, on a plusieurs organisations qui réussissent
plus ou moins à se faire financer, mais toujours dans une question de dépistage et ce que ça veut dire aussi en termes de stigma qui en découle de coller une communauté à un problème de santé publique uniquement. Donc, voilà, en gros, je voulais amener un peu la réflexion pour introduire ma collègue Semi qui va nous parler beaucoup plus de la réalité des femmes en Haïti à travers l'expertise de vie d'une femme trans qui nous amène à vraiment à une étape intéressante de la réflexion, puisqu'on ne va pas laisser seulement les femmes cis parler au nom de toutes les femmes. Et les femmes trans ont une réalité d'effacement identitaire beaucoup plus poussée. Donc, bienvenue Série et merci. Et à bientôt tout le monde. Mes salutations à tous et à toutes. Je suis Sémi, Kaifra Alisha Fermont, j'ai 25 ans, femme transgenre haïtienne. Je suis de Petit-Goâve et je vivais avec mes parents. À un certain moment, ça a commencé à chambouler. Et le contexte, c'est de présenter la vie des personnes transgenres en Haïti et de ne pas présenter seulement la réalité que les gens connaissent, mais une réalité qui je peux dire, est réelle, purement réelle. Et je vais utiliser mon histoire à moi pour vous faire voir la réalité, qui est de parler de mon enfance. Étant petite, j'avais pas les mots pour exprimer ma transidentité, de dire qui je suis réellement. Je me souviens quand j'étais petite, disons vers les 6-7 ans, quand je jouais avec les autres, ils me disaient que j'étais différente et que j'étais pas comme les autres petits garçons et qu'il y avait quelque chose qui chamboulait. Et à un moment, je commençais à poser des questions à ma famille, qui je suis réellement, comment ça se fait que je sois comme ça. Et ça faisait beaucoup de choc à mes parents de voir un petit garçon leur dire que c'est pas un petit garçon et que elle est une petite fille. Et mes parents ne pouvaient pas comprendre et moi aussi je pouvais pas me comprendre, je pouvais pas exprimer ce que j'avais. À un certain moment, je me disais que j'étais folle, démoniaque, que j'étais surnaturelle. Et là, ça posait problème parce que dans ma tête, je voulais m'exclure de la société, même de la famille. Rester dans ma chambre, ne pas sortir. Et à ces instants-là, j'avais pas de support car mes parents voulaient pas que les gens me voient comme ça, voulaient pas que les gens parlent et disent du mal de moi. Et ça a commencé à chambouler dès ma puberté. Parce que là, je pouvais dire totalement que je suis une femme, que je suis pas un petit garçon, que je suis une fille. Et ça posait problème à toute la famille parce que je me souviens qu'en décembre, la famille se réunissait pour fêter la Noël et que j'étais dans l'escalier à chanter Petit Papa Noël et que quand je chantais, les membres de la famille disaient « C'est qui cette petite fille-là qui chante ?» Et quand ils me voyaient, ils disaient « Ben bon, ça c'est un petit garçon, pourquoi il chante comme une fille quand même ?» Et de là étant, la famille commençait à se poser des questions. Est-ce que j'étais pas gay, homosexuelle? Est-ce que j'étais pas folle? Parce que lorsqu'il parlait comme ça, je disais à tout le monde que je suis une petite fille, pourquoi vous m'empêchez d'être une petite fille? Et la famille ne voulait pas comprendre et ne voulait pas accepter. Bon, à un moment donné, je vais dire que
la famille ne voulait pas accepter parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la réalité des personnes transgenres. Et en grandissant, en étant à l'école, la famille voulait m'inscrire dans une école congréganiste où il n'y avait que des petits garçons. Et moi-même, je voulais être avec des filles. Et la famille ne voulait pas parce que, pour eux, être avec des petites filles, ça allait m'encourager à vivre ma féminité et à être l'abomination dont ils disaient que j'étais. Et à l'école, mon plus grand problème, c'est que je ne pouvais pas aller faire pipi avec les petits garçons parce que j'avais peur qu'ils voient mon sexe mâle. Pour moi, c'était quelque chose qui allait changer avec le temps. Et quand je disais ça à ma maman, elle disait souvent, mais non, puisque tu as un petit pénis, tu as un petit garçon. Et un soir, je me suis dit, bon voilà, si ma maman dit souvent que si j'ai un pénis, je suis un petit garçon, je dois couper ça. Je dois couper ça et comme ça, ils diront plus que je suis un petit garçon. Et oui, j'ai tenté de couper mon pénis, de tailler ça. Et bon, avec mère qui me surveillait toujours, j'ai pas eu le temps de le faire. Merci. Merci, mon Dieu, et merci à ma grand-mère, parce que je sais que j'allais mourir si je faisais ça. Et après ça, ils ont pensé que j'étais folle. Au lieu de prendre la situation en main, ils pensaient que j'étais folle, que j'avais des problèmes spirituels. Vous savez qu'en Haïti, il y a le vaudou, là. Ils pensaient que c'était des lois qui me dérangeaient comme ça. Et à ces espaces-là, on m'a emmené à des cultes spirituels, essayer de changer tout ça, de faire en sorte que les esprits ne m'embêtent plus. Ben bon, ça n'avait pas marché parce que c'était pas quelque chose de spirituel, c'était quelque chose de naturel. Ben oui. Mais maintenant, je veux vous faire voir la réalité des personnes transgenres, pas seulement ma réalité, mais avec le côté économique, ça pose problème parce que en Haïti, être femme cis et pauvre, ça pose problème. Voire être femme transgenre et pauvre, ça oui, ça dérange totalement. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas pouvoir aller à l'école. Et tu ne vas pas pouvoir payer un bon établissement pour aller en cours, pour suivre des cours. Mais vu que tu n'as pas d'argent, tu es une femme transgenre, aller à l'école avec des papiers, dire que tu es une femme et présenter des papiers qui disent que tu es un petit garçon, et là, on ne va pas t'inscrire. C'est le premier fait. Et deuxièmement, tu n'as pas d'argent pour payer un établissement qui peut comprendre et te recevoir. Ça ne va pas aider non plus. Et avec les papiers juridiques, parce qu'en Haïti, même dès ta naissance, qu'on te donne des papiers mâles et qu'on dise que vous êtes un homme, tout et tout, et après t'être défini comme étant une personne transgenre, on ne va pas pouvoir changer ça parce qu'il n'y a pas de loi qui te permette de changer tes documents et pour dire que vous êtes une personne transgenre ou dire que vous êtes une femme et que vous voulez changer vos documents. Et en Haïti, avoir des programmes spécifiques pour des personnes transgenres est très difficile et il n'y a que des financements pour des personnes transgenres seulement liés au VIH. Si ce n'est pas lié au VIH, il n'y aura pas de financement pour les personnes transgenres. Et c'est un peu discriminant parce que ce n'est pas toutes les personnes transgenres qui sont atteintes de VIH. Et là, il faudrait y avoir des soins spécifiques des personnes transgenres comme le traitement hormonal, pouvoir même changer de document, pouvoir et même se faire opérer. Là, heureusement qu'en Haïti, en ce moment, il y a une association qui permet aux personnes transgenres de s'extérioriser, de vivre leur transidentité sans problème.
Et ces organisations-là, ils font en sorte de mettre en valeur la personne en soi, de leur donner un espace où ils peuvent vivre, avoir des séances psychologiques avec un psychologue qui est sur place pour prendre soin de leur santé mentale. Et après, ils essaient de créer des cours professionnels pour essayer de les intégrer parce que après un espace de temps, ils vont laisser l'espace et vivre leur vie normalement, s'intégrer dans la vie sociale. Et avec ça, avec Trans, bon, c'est Trans Haïti, c'est avec ACIFVH qu'on a Trans Haïti qui subventionne les personnes transgenres et qui accueille les personnes transgenres, les aider à avoir un logement, de quoi se nourrir et ne pas faire face quotidiennement à la réalité. Et le problème, c'est que malgré ce support, le fait de sortir, le fait de prendre la rue, de marcher, de s'affirmer dans la rue, ça pose problème aux gens parce que les gens en Haïti ne respectent pas l'identité de la personne, ne respectent pas la vie des autres. Il paraît qu'en Haïti, seules les personnes cis sont respectées et les personnes transgenres vivent des trucs abominables par rapport à leur identité de genre. Et le plus gros problème, c'est que vu que vous êtes dans la rue, et prenons l'exemple, moi je suis comme je suis du genre une trans passée, pour expliquer une trans qui paraît très féminine aux yeux de tous. Et imaginez-vous que je sors et que je rencontre la police et qui me demande des pièces d'identité et que je vais montrer ma pièce d'identité qui dit que je suis un homme et que je suis ainsi. Avec le manque de formation qu'il y a sur la transidentité, ils vont me discriminer, même me frapper ou me mettre en prison pour dire que je ne peux pas marcher comme ça, je ne peux pas dire, je ne peux pas date. Et cela est vraiment difficile pour les personnes transgenres de vivre cette réalité. Et je pense que il faudrait y avoir des soins et des opportunités pour les personnes transgenres de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir vivre leur vie en général, de pouvoir s'exprimer. Pour finir, j'aimerais partager avec vous un truc que je vis et que toutes les femmes vivent. Rencontrer un garçon, essayer de construire quelque chose avec lui et après, lui dire que vous êtes une personne transgenre comme moi. Premièrement, la personne peut vous battre, peut t'utiliser sexuellement sans même prendre en compte que tu es un être humain. Des fois, je sors avec des mecs avec cette peur que si je lui dis que je suis transgenre et que cette personne prend ça mal et qu'il me fait du mal. Vous voyez ce que les personnes transgenres vivent en Haïti. C'est ce que je voulais vous présenter. Merci. Donc, on a une petite vidéo qu'on a fait un collage de plusieurs vidéos que l'organisation ASIF, qui est Action communautaire pour l'intégration des femmes vulnérables en Haïti, ils ont un YouTube channel qui s'appelle Trans Haïti. Oui, c'est bien ça. Donc là, ils ont partagé avec nous l'autorisation d'utiliser les vidéos. On a fait un petit collage pour vous pour vraiment illustrer un peu ce que Semi a partagé avec nous et montrer un peu le travail un peu unique de Kai Trans. Donc voilà, on va partager avec vous cette vidéo aussi. Merci beaucoup.
Ouais, il y a de la nuance. Ou sentir fille, mais obligé force ou mettre garçon. Il y a faut mettre garçon, ou à marcher, yo dit c'est pas comme ça garçon marcher, ou à parler, yo dit c'est pas comme ça garçon parler, ou chita, ou sous table, tout galère ça yo pour vivre. Mais à caille trans, moi mettre rad moi vle, moi envie faire manger, me faire manger. Danser jambes vle, pas gen moun qui va dire c'est pas comme ça petit garçon danser, c'est pas comme ça petit garçon fait 10, c'est pas comme ça petit garçon fait that. Là, c'est ça que me dit que c'est un paradis que parce que là, on peut vivre mounouye et non seulement il permet de vivre mounouye par rapport avec ça que vous te qu'on vive. Si vous te qu'on vivre un traumatisme dehors et l'on vient là, il y a bon appui psychologique, psychosocial et puis il permet que ou apprendre des bagages qui pour faire que lorsque vous avez sorti et lorsque vous sentez prêt pour sortir pour quitter le transport faire face avec la vie ou bien des bagages nous-mêmes pour capable défendre tout pour capable vivre c'est comme ça qu'être journée trans c'est plus bonne journée parce que c'est trans qui permet moi capable vivre à l'aise capable comme si quelqu'un est content gen un pile monde qui même j'avais nous ka exprimer si me senti pas bien si moralement à zéro yo bam blague yo fait rire et puis tout bagaille go l'effort tout le monde qui te caille par eux va faire trop caille par eux puis bon c'est le moment pour prendre des systèmes en main et puis vraiment pour venir avec ça va et puis c'est la OK et c'est trans un bon terme de toujours considérer comme raciste et puis la gueule expliquer et puis dit oui c'était vraiment depuis tout petit pour transitionner pour moi mon foyer pour me marier pour me petit etc. Comparativement avec deux ans gentil aussi dans la famille dans le seul côté parce que vraiment pas à l'aise pas qu'à sortir pas qu'à l'école etc. et puis bon vinn là moi exprimer moi faire moi mettre qui fait plaisir la première c'est mal à l'aise. Loin des droits de caille trans Haïti, la vie avait pour ces femmes un goût amer. Elles disent avoir connu l'enfer, ce qui leur amenait par le passé à faire au moins une tentative de suicide. Premier bagage qui était venu dans tête moi à cause de stigmatisation ça c'était suicide parce que moi pas de terme trans là moi pas pour moi si on bagage moi à vivre c'est seulement même qui t'a vivre parce que je ne connais pas si c'était des gens qui comme ça je ne connais rien vraiment de ça parce que c'était un monde qui était fermé c'était la caméra même amis pas jamais et je songeais un soir et puis tout pareil était vraiment fermé pour moi moi t'es arrivé dans phase que je me dis OK ça fini quand parents c'est qui ça parce que c'était chambre sortir l'école rentrer dans la chambre fermer tout pas de loisirs. Ça qui devait causer problème, c'était lorsque moi j'étais campé, moi je dis OK, je vais vivre mon que mieux. Je ne vais pas faire mon règle rien pour moi. Et puis maman, c'est pas plus maman, c'était bon la caille parce que nous avons géré, il y aurait la police. Il y aurait la police dit policier il y a un garçon qui va bien fille. Et puis policier le samedi paye à l'ange. Policier au venu, je me demande pour moi pas mettre la ça encore pour pas pour me tirer les cheveux dans la tête. Bon, moi-même qui t'ai trouvé que ça dure pour moi rester avec la petite garçon sur moi pour ne pas à l'aise. Et puis maman me dit bon, là si que on pas qu'à mettre dans non là obligé parce que nous pas capables bon toute famille c'était toujours moi c'est moi de la famille c'est ceci c'est cela pour moi c'était plus bon choix c'était plus bon cadeau que parents de offrir parce que si on était capable de la carrière peut-être que m'était qu'à tuer mais on pas extérioriser on pas vivre à l'aise on pas connaître l'âge ça que j'ai 24 ans on pas connaître parce que vivre en vie comme ça non carré côté que pas capable mourir ou dit ou c'est elle yo mando faut qu'on vive il
Ça, c'est un cauchemar. Hello, everybody, and welcome to the live Q&A for this session. My name is Nazik Abylgaziva, and I'm AWID's Director of Communications and Tactics. I want to start by saying a huge thank you to Naike and Semi for this really, really important and informative session. Thank you so much for also making space and time to join us for this live Q&A. I want to encourage folks to ask any questions you may have. I think it's rare to get opportunities like this, so let's make full use of it and feel free to pop your questions in the Q&A function. It's much easier to keep track there. And I see two questions. There's one question in the Q&A that I will ask if the Spanish interpreter can help me, because unfortunately I don't read Spanish. I am assuming it's Spanish, so I don't know, can the interpreter hear me? Are they able to read the question aloud? There's a question that's in the open one. Yes, sorry, I'm speaking. Yeah. Thank you so much for that. So I'm not sure Naike and Semi, if you got the question asking about protections for people, for transgendered people, if there's any protection. Semi, do you want to take that? Is it okay if we speak in French? Yes, it's completely fine. So people, just to remind folks, if you can select the language you want to hear interpretation in. So if you click the icon to your right, it looks a bit like a globe. Select the language you want to hear interpretation. And so I, for example, selected English. And Semi, yes, please go ahead and speak in French. Bon, bonjour tout le monde. Pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment de protection pour les personnes transgenres en Haïti. Mais avec ASIF, on développe quelque chose d'assez personnel pour essayer d'aider les personnes transgenres en difficulté, essayer de les retirer de la rue, du moment de vulnérabilité dont ils sont, essayer de les entretenir et essayer un peu de les éduquer de façon à ce qu'ils se connaissent et s'acceptent comme ils sont, et de ne pas essayer de se tuer, de faire des attaques de suicide. Mais en Haïti, légalement, la loi de l'identité de genre n'est pas respectée en Haïti. Bon, Haïti est l'un des pays qui avait signé la convention, mais c'est pas respecté en Haïti. Il n'y a pas de protection juridique, les transgenres ne sont pas admises dans les hôpitaux, ne peuvent pas recevoir des soins. Alors, c'est difficile en Haïti pour les personnes transgenres. Thank you so much. Parce qu'on vérifie l'Internet aussi. On a l'Internet, elle n'est pas excellent non plus. On a de superbes choses en Haïti. On a des choses magnifiques en Haïti. Pas l'Internet, ni la protection des personnes transgenres.
Naike, as someone from Ghana, all I can say is same, sis, same. So, you know, I think this is the amazing thing about all of us coming together, using technology. We all have to understand we have different bandwidths, we have different connections. I think what's important is that we're hacking the system to still find spaces to learn from one another, to be together. So thank you, thank you for doing this. And do folks have any other question? The question I wanted to ask is, je veux juste ajouter quelque chose un peu, excusez-moi si c'est possible. Please go ahead. Un peu par rapport à of course, par Naike, please rapport à go la ahead. protection. Oui, en fait, parce que moi je suis une femme et pour le plaidoyer global un peu pour la réponse du HIV et aussi en même temps pour les questions de droits humains. Donc, je suis des deux côtés, donc je vois les problèmes qui est de côté. Les sont tellement minces ici en Haïti, mais je dirais en général, hein, les facteurs de protection pour les êtres humains. L'espérance de vie en Haïti est environ de 40 ans. C'est pas fort. Voilà. Et on a des gangs partout. Maintenant, on a les gangs qui contrôlent la ville. On est dans une situation un peu de guerre, mais pas vraiment guerre. C'est un peu bizarre. Donc, dans ce genre de situation extrêmement vulnérabilisante, les personnes qui sont déjà à la marge de la société, alors ils tombent complètement. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le plaidoyer, un peu le watchdog envers PEPFAR et le Fonds mondial pour forcer un peu l'innovation. Donc, ils ont dû innover et faire de la distribution d'ARV, par exemple, parce que c'est une réponse du HIV, c'est le seul financement qui existe pour les questions de diversité de genre et même d'orientation sexuelle. Même l'orientation sexuelle en Haïti, ils font parler à travers le HIV. On ne peut pas en parler en termes d'existence humaine. Hein? Donc, même au niveau de distribution d'ARV, maintenant, il faut le faire dans des organisations communautaires de base parce que c'est impossible pour une personne, même un homme gay, par exemple, d'aller dans une institution, dans une clinique pour pouvoir prendre ses ARV sans recevoir de la violence. Donc, je voulais juste ajouter ça en termes de contexte. Et ça peut aller encore plus loin. Ça peut être juste une femme du milieu rural qui ne sait pas lire, qui est très noire de peau parce qu'on a énormément de problèmes de colorisme en Haïti. C'est la question de l'exclusion. Et plus ça va vers la féminisation, plus l'exclusion est atroce. C'est comme il y a comme un dédain de la femme. C'est aussi grave que ça. Et la femme trans vit l'apogée de cette situation, de ce que mes échanges m'ont permis de comprendre. C'est ce que je voulais ajouter. Thank you so much, Naike, for asking that. And sorry, the first question, I think I didn't really explain it properly, because just to clarify, part of the question the person was asking was, in terms of people with a disability, trans people with disability, what's the situation like for trans people with disability? I'm wondering if Semi, you can speak to that. En général, on n'a pas de personnes transgenres handicapées dans notre organisation, mais on n'a pas vraiment accès à autoriser un transgenre vivant en Haïti. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette situation-là. Oui. Et l'autre, c'est que pour la question des personnes vivant avec des handicaps en Haïti, on a des organisations qui spécifiquement. Mais c'est ça aussi l'importance de l'intersectionnalité. Il y a comme un vide quand il s'agit de personnes vivant avec des handicaps et qui personnes trans qui vivent avec un handicap, mais on ne parle pas au niveau micro, on parle au niveau macro en termes de réponse. Et en termes de réponse, soit en termes programmatiques,
on commence à peine à parler des personnes ici, je dis No worries. I mean, just everybody understands, I think, you know, that this is happening live and we may have connection challenges and we drop in and out, and that's okay. It looks like Naike and Semi are back now. So Naike, please go ahead. Or maybe they are not back yet. Let's just give them a minute and see if they are able to reconnect. Thank you for your patience and your understanding. These are the times we live in when we do things digitally and live. We do sometimes have, you know, poor connections in some parts of the world, and I think that's completely okay. So if you do have questions, you can still pop them in the chat. If we are unable to answer them live, we will connect with Naike and Semi. Naike and Semi, I think I can see movement. You're back. You just need to unmute. Naike? Naike, I can see you now. So, and I can see you moving on your camera. So I think you are back. You just have your mute button on. Let's just give it a minute and see. I'm seeing so many, hello. I'm seeing so many interesting questions. Naike, can you hear us now? Can other people hear me? Maybe, just want to make sure that I am actually not the one with the challenge. Naike, we can hear you. Yeah, okay, good. I'm glad people can see me and can hear me. Naike, I can see your camera muted, but I can see you moving. So I feel like you're here and we can see you. Naike is about to call me on WhatsApp. Okay, Naike, can you hear us? Naike's unmuted now. I think the challenge is Naike's not hearing us. I think that's what the challenge is. Naike, can you hear us? Hello? For some, I think they just can't hear us, which will be a real shame. Hi, do you hear us? Yes, we hear you. We hear you. We hear you completely. We fell here and then he wanted to do 1,000 tests and all these things. So we're just going to continue on the phone. Yes. Okay. No, without of course not. The data from the phone. Yes. We'll find a way. Yes. Thank you for making this happen. We're really grateful. Do you want me to move to some of the other questions that came in? I feel like you didn't quite finish what you were saying earlier. So maybe if you can round that up, then I'll move on to some of the other questions that came in. Yeah, let's freestyle. Yes, we missed a lot of things. So let's see where we can catch up. Okay. All right. So there's some really, really interesting questions. A lot of folks want to know, what can they do to support your efforts? And as part of that, people are asking, what do outsiders do that get in the way, right? And at the same time, what can we do to support your efforts locally, nationally, you know, globally? Okay, I'm gonna leave the what can we do for Semi, and then maybe I would want to talk about what outsiders do that hurt. I also gonna ask if we can enable my video sharing because it's disabled now, because I like to be close to people. Yes. Yes, Infinity, can you enable Naike's video sharing via the phone? Yes, it looks like perfect. Thank you. Yay, we can see you. So I
it's a very tricky question. What do outsiders do that damage? I think anybody, for me, anything that anybody does will disturb, because now even the most progressive, the most well-intended, even feminist folks, like people would say that we have too many problems in Haiti to start talking about trans rights or to talk about, you know, LGBT rights or religious diversity rights, because there's a lot of like discrimination against Vodou, which is like the first religion that invited all the other religions, weirdly enough. So because things are so hard, we're in a state of under siege. We have like, before COVID, we were under lockdown, right? We had like political lockdown where children spent like 9 months not going to school out of 10 months, and it wasn't COVID. It was just like gunshots. So this situation is so acute. And then we just had an earthquake. Like, it's like, I have some friends that was like, why are we always talking about your country? I'm like, I don't know. But one thing for sure, we cannot stop the work because there's an issue. Because if we're starting to work, stopping the work because there's an issue will never work. Okay. So to answer that question is that I think anything that's done is gonna hurt. But I think it's important to hurt. It's important to hurt the work out of its limit, because I know the narrative of like globalization and ingerence and like westernization and all of that. I think there are layers and more deeper complexities to it. I think South-South collaboration is very important. I think solidarity and financing local initiatives is very important. And all these other very, not even so creative, just like very, very respectful and intuitive approaches are the way to go, because no matter what you do is gonna disturb the status quo, because the status quo is to silence and dehumanize and kill the existence of people that don't comply into the patriarchal, heteronormative, white-centered mindset, anti-Black narrative, even with the nicest Black skin and the nicest lady talking that narrative. So, yeah, semi. And I was speaking English, which I'm not supposed to do, because we're supposed to be a French thing, but that's what happens. Okay. Semi, tu n'es pas obligé de parler en anglais. Tu peux parler en français. Et donc, l'autre question, the other question was, qu'est-ce qu'on fait pour supporter les initiatives locales? Comment est-ce qu'on supporte le mouvement des femmes trans en Haïti? Bon, pour le moment, disons, du côté de l'État, il n'y a pas vraiment quelque chose, il n'y a pas vraiment quelque chose qu'ils font vraiment pour aider les personnes transgenres. Et surtout avec cette situation politique qu'il y a en Haïti, après la mort de Jovenel Moïse, il n'y a pas de président en Haïti. Et disons, là, à évoquer la transidentité en Haïti, ils vont dire qu'on n'est pas pareil, on a trop de problèmes pour gérer la réalité des personnes transgenres. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est permettre aux personnes transgenres d'avoir des aspects légaux et pouvoir créer des espaces pour eux ou pour s'hormoner normalement et pouvoir circuler sans avoir de crainte. Parce qu'en Haïti, en ce moment, lorsqu'une personne transgenre vacille dans la rue, dans sa tête, il y a un problème. Elle se dit, est-ce qu'on va pas me frapper? Est-ce que les gens vont pas regarder ma tenue? Est-ce que je vais pas me faire taper? Quand même, c'est difficile pour eux. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est permettre aux associations qui aident les personnes transgenres de pouvoir faire leur travail. Disons, faire beaucoup de formations ou instruire la population sur
ce qu'est la transidentité en général et pouvoir créer des aspects légaux pour les personnes transgenres, comme avoir des papiers pour s'identifier en étant dans les rues. C'est ce que je demande. Thank you so much, Semi and Naike. I have a question of my own. I mean, it was interesting to me to hear Semi, speak to the fact that there is a need for legal rights for trans people. I know, like, in places like my own country, that's a conversation we cannot even have, right? Because on the contrary, we have like far-right religious civil society leaders trying to advocate for bills that even ban advocating for the rights of LGBTI people. So we're not even in a situation where we're trying to say, oh, we want to push for rights for marginalized people. In fact, we don't even want any such conversation, because any such conversation is actually going to lead to an a bill that will actually legitimize and lead to state violence and harassment of queer people. I guess I'm wondering, is the situation different in Haiti? Do you feel like there is space for a progressive bill to be passed that will protect the lives of trans people? Or do you feel like that any such discussion might actually create more violence actually towards trans people? Donc, je peux répondre à ça. C'est difficile de prévoir parce que souvent, les réponses d'hostilité, même institutionnelles ou légales, ne sont pas aussi prévisibles qu'on le pense. Donc, moi, je dirais que on a deux lois au Parlement, non? C'est pas de loi, c'est pas des lois, excuse-moi, des bills, des projets de loi. Des projets de loi. Ouais, on a 2 projets de loi présentement, mais c'est depuis 2017. Bien sûr. OK? C'est depuis 2017 que ces 2 projets de loi ont été déposés, des projets de loi terribles et excessivement hostiles. Mais ce qui s'est passé, je pense, puisque Haïti avait ratifié des conventions internationales et des conventions régionales, quand je dis régionales, je parle de Amérique latine et Caraïbes, LAC. Ces lois étaient en opposition avec ces conventions, qui fait qu'il y a eu des systèmes qui se sont mis en place pour ralentir ces projets de loi. Et après, on a eu un autre projet, le code pénal, oui, le code pénal. L'année passée, par Jovenel Moïse, qui a été assassiné. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. Alors, ce projet de loi, de code pénal, beaucoup de choses sont assez problématiques dedans, mais pas pour la communauté LGBTQI. Donc, ce projet de loi, en fait, criminalise les violences contre les personnes LGBT, permet l'identité de genre légale, tout plein de choses. Mais le président a été tué. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce autre projet. Donc, en fait, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est pour mettre en lumière la vulnérabilité du contexte légal. C'est très difficile de prévoir où est-ce qu'on va s'en aller. Je sais que lorsque des projets de loi sont émis en Haïti, c'est pas aussi facile par contre pour de criminaliser ou de mettre des lois violentes contre certaines communautés, puisque Haïti en fait a ratifié tout ce qu'il fallait ratifier juste pour recevoir de l'aide. Donc bizarrement en Haïti, c'est le rapport institutionnel et gouvernemental avec l'International qui empêche le gouvernement de mettre des lois criminalisantes ou des lois anti-droits humains, puisque Haïti dépend énormément de l'aide. Donc, Haïti est un peu, a perdu son indépendance institutionnelle et son indépendance légale. C'est terrible dans un sens, mais dans un point de vue de droits humains, c'est peut-être pas la pire chose, même si ce que je dis, je sais que c'est quand même assez grave, parce que tout pays veut être indépendant. Mais
en même temps, c'est ce manque de dépendance qui nous permet un peu d'avoir une certaine protection. J'espère que je suis claire. Yeah, no, I think Naike, you were super, super clear, you know, that signing the international and regional instruments, you know, as like accepting international human rights frameworks, even if it's being done only to guarantee aid, does protect a measure of protection for marginalized populations. At the same time, you know, it raises the issue of neocolonization and being dependent on, you know, outside imperialistic forces, where actually a lot of the homophobia came from. At least if I look at my own context, you know, the current laws that we have that are homophobic came from our colonizers, and you know, yeah. So it's which raises a bigger question of like how colonialist force works. It's like dedicated to the development of the lack of self-love, a collective self-love. You know, I bring you the problem and I bring you the cure, and then you lost in that trade, right? But that's for another conversation. Yes, yes, yes. And we could chat forever. I just want to say thank you so much to both of you, Semi, Naike, for this session. I really, really, really enjoyed it. I learned a lot. I think everybody watching would have also learned and enjoyed a lot. I'm wondering if there are any social media accounts that either of you want to plug or share. You know, feel free to share whatever you want to share, or feel free not to share at all. It's completely down to you. And if you have any final words, this will be the time to hear them. Le mot de la fin, tu veux dire le mot de la fin? Bon, pour moi, ça a été un plaisir d'être avec vous, de partager la réalité des personnes transgenres en Haïti, parce que faire voir ce que les gens vivent en Haïti, et surtout les personnes transgenres qui sont marginalisées, et c'est pour moi un plaisir de mettre devant vous la réalité. Merci. Love to everyone. I love you, Nana. Bye. Love you too. Take And we will share the link of Asif, which is holding Kite France, the shelter, which is very small, beautiful, and starting. And then maybe Semi's social media. Yeah. I think Semi's a diva and she got some social media. Love it. We'll look forward to the link and we'll be able to share that with everybody afterwards. Thank you so much. Have a good rest of your day. Take care. Bye-bye. Bye, everybody. Thank you for joining us, and connect with us tomorrow for a continuation of Crear, Résister, Transform, a festival for feminist movements. We have many, many, many exciting sessions tomorrow. So please join us and tell folks who weren't able to join us live today to attend the Feminist Festival and share your thoughts using the hashtag Feminist Festival. Thank you, everybody, and goodbye.